नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अहं भवतां सर्वेषां सादरं स्वागतं करोमि। अस्माकं अन्ताराष्ट्रीय आन्तर्जालिक परिसंवादस्य अद्य षष्ठः दिवसः अस्ति। गतेषु 5 दिवसेषु अनेके विद्वांसः संस्कृत प्राणाः अत्र स्व अभिमतं प्रकटय्य अस्माकम् आनन्दं ज्ञानं च वर्धितवन्तः। प्रथम दिवसे महामहिम राज्यपालानाम् उद्घोषणम् अपि च आशीर्वचनं प्राप्य वयं सर्वे धन्याः। अद्य अस्माकं परिसंवादस्य षष्ठः दिवसः अस्ति। एतस्मिन् षष्ठे दिवसे 21 वक्तारः सन्ति। सर्वेपि भिन्न भिन्न राष्ट्रीयाः सन्ति इति अस्माकं प्रमोदावहः विषयः अस्ति। अद्य अस्माकं सत्राध्यक्षरूपेण डॉक्टर श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः श्री कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सत्राध्यक्षरूपेण विराजन्ते। परन्तु केनचित् कारणेन सर्वकारीय कर्तव्य कारणेन ते अधुना अस्माभिः सह उपस्थिताः न सन्ति। मध्ये कदाचित् आगमिष्यन्ति। अतः अद्य अस्माकं एतस्य षष्ठ सत्रस्य सत्राध्यक्षरूपेण सजिथा कुमारन् इति तस्याः अहम् आमन्त्रणं करोमि। सजिथा महोदया कुवैत् देशे निवसति। दीर्घकालतः संस्कृत संभाषण क्षेत्रे अत्युत्तमां सिद्धिं प्राप्तवती अस्ति। संस्कृत भारत्याः कार्यकर्त्री अस्ति। अपि च सम्पूर्णं जीवनं तस्याः संस्कृतमयम् अस्ति। यदा अस्माकं परिसंवादस्य प्रारम्भः अभवत् तस्मिन् समये अहं सजिथा महोदयया सह संपर्कं साधितवान्। सजिथा महोदया अस्माकं परिसंवादस्य बहु सहयोगं कृतवती। बहुभिः जनैः सह संपर्कं कृत्वा सा अस्माकम् एतस्य परिसंवादस्य जॉइंट कोऑर्डिनेटर रूपेण कार्यं कृतवती। उत्तमान् जनान् अस्माकं परिसंवादेन सह योजितवती। अतः सजिता महोदयायाः वयं कृतज्ञः स्मः। अद्य अस्माकं षष्ठ दिवसस्य कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् आधारीकृत्य यः परिसंवादः प्रचलति, यः ऐतिहासिक परिसंवादः प्रचलति, एतस्य अद्य षष्ठ दिवसे सजिथा महोदयायाः अध्यक्षं भवतु इति वयं सर्वे इच्छामः। गतेषु दिवसेषु बहूनि प्रवचनानि अभवन्। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रे अस्माकं कीर्तिः वृद्धिं गता अस्ति। बहवः जनाः अस्मभ्यं आशीर्वचनं प्रेरणावचनानि च प्रदत्तवन्तः। वयं तेषाम् अधमर्णाः स्मः। अद्य वयम् एतस्मिन् शुभे समये षष्ठ दिवसस्य प्रारम्भं कुर्मः। अतः प्रारम्भे अहम् अस्माकं सत्राध्यक्षा महोदयायाः सजिथा प्रकाशन महोदयायाः आमन्त्रणं करोमि, आह्वानं करोमि। सा ज्योतिषशास्त्र विशारदा अस्ति। तस्याः आमन्त्रणं करोमि। कृपया सर्वप्रथमं भवत्याः मार्गदर्शनं भवतु, प्रवचनं भवतु इति वयम् इच्छामः। सजिथा प्रकाशन कुवैत
धन्यवादाः श्रीमन्तः गजेन्द्रपण्डा महाभागाः। मम ध्वनिः श्रूयते किम्? श्रूयते। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यः मम सादर प्रणामाः। कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अधिकृत्य LD आर्ट्स कॉलेज द्वारा आयोजिते अन्ताराष्ट्रीय परिसंवादे भागं ग्रहीतुम् अवसरप्राप्त्यर्थम् अस्य कार्यक्रमस्य आयोजकान् मम धन्यवादान् समर्पयामि। एतादृशः अवसरः अमूल्यः विरलः च स्तः। मया चितः विषयः अस्ति रोगप्रतिरोधकक्षमतायै योगः अथवा योगा द इम्यूनिटी बूस्टर। कोरोना महामारी अस्मिन् महीतले सर्वत्र संहारताण्डवं कुर्वती अस्ति। समग्र प्रपञ्चः महत् कष्टम् अनुभवन् अस्ति। सर्वे जनाः स्वगृहे बद्धाः इव दृश्यन्ते। इदानीं प्रवासः इति पदप्रयोगः जनानां वार्तालापे एव नास्ति। अस्मिन् प्रतिकूलपरिस्थितौ सर्वेषां मानसिक शारीरिक आरोग्याय अधिका श्रद्धा दातव्या। स्वस्थशरीरे एव स्वस्थमनः भवति। अतः शरीरस्य मनसः च आरोग्यं तुल्यप्राधान्येन अस्माभिः अवलोकनीयम्। अस्माकं शरीरे रोगप्रतिरोधकशक्तिः न्यूना भवति चेत् वयं शीघ्रमेव रोगग्रस्ताः भवन्ति। अतः एतस्मिन् कोरोना काले शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्यार्थं योगस्य अतीव प्राधान्यं महत्त्वं च अस्य निर्वचनं भवति युज्यते अनेन इति योगः। योगः इत्युक्ते समन्वयः। अत्र मनः प्राणयोः समन्वयः भवति। पतञ्जलि महर्षिणा प्रणीतं योगसूत्रमेव योगस्य आधिकारिकग्रन्थः अस्ति। अष्टाङ्गयोगः इति नाम्ना अपि योगसूत्रम् अभिधीयते। योगसूत्रे योगस्य लक्षणमेव अस्ति योगः चित्तवृत्ति निरोधः। योगदर्शनानुसारेण योगस्य 8 अङ्गानि सन्ति। तानि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यानं समाधि च सन्ति। एतेषु यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारादीनि बहिरङ्गानि सन्ति। धारणा ध्यानं समाधिः च अन्तरङ्गानि सन्ति। अन्तरङ्गानाम् अपरं नाम संयमः इति अस्ति। योगसूत्रे 196 सूत्राणि सन्ति। भारतीय संस्कृतिः भौतिक सुखस्य अपेक्षया आध्यात्मिक सुखाय अधिकं प्राधान्यं यच्छति। आध्यात्मिक क्षेत्रे उन्नतिं कर्तुं शरीरमेव एकमात्र साधनं वर्तते इति भारतीय संस्कृतेः मतम्। महाकवि कालिदासेन कुमारसम्भवे एवम् उक्तमस्ति शरीरमाध्यं खलु धर्मसाधनम्। अर्थात् धर्मसाधनार्थम् अस्माकं शरीरमेव प्रथमसाधनं भवति। योगः न साधारण व्यायामः। एषः अनन्तकालात् प्रचलितः शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक अभ्यासः अस्ति। ध्यानासनानि व्यायामासनानि विश्रामासनानि मनःकायिकासनानि एवं योगासनानि चतुर्विधानि सन्ति। आसनेषु अत्यन्त लाभदायकः अस्ति सूर्यनमस्कारः। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुप्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। अर्थात् ये जनाः प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं कुर्वन्ति तेषाम् आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजः च प्रतिदिनं वर्धन्ते। सूर्यदेवः सम्पूर्ण विश्वस्य आत्मा सृष्टिस्थितिलय समर्थः अस्ति।
ऋतूनां निर्माणमपि करोति। यदा श्रीरामः सूर्यमन्त्रस्य जपम् अकरोत् तस्य निराशा दूरं गता, चिन्ता च व्यनश्यत्। 12 आसनैः एक सूर्यनमस्कारः भवति। सूर्यनमस्कारे प्राणायामस्य अपि अतीव प्राधान्यम् अस्ति। सर्वरोगपरिहाराय प्रथम औषधमस्ति मनोबलम्। प्राणायामादिभिः श्वासकोशयोः आरोग्यं, व्यग्रतादि मानसिकसमस्यानां शमनं, मनोबलं च भवन्ति। योगस्य महत्त्वपूर्णम् अङ्गं भजते ध्यानं। ध्यानेन भवति एकाग्रतावर्धनं, यत् जीवने परमावश्यकम्। श्रद्धया किमपि कार्यं करणीयं चेत् श्वासगतिनियन्त्रणम् अत्यावश्यकमेव। तेन एकाग्रता प्राप्यते। रोगप्रतिरोधकक्षमतायै केषाञ्चन आसनानां नामानि एवं सन्ति: मत्स्यासन, धनुरासन, भुजङ्गासनं, हलासनं, सेतुबन्धनासनं, सर्वाङ्गासनं च। सारसङ्ग्रहरूपेण योगस्य गुणवैशेष्यम् एवं वक्तुं शक्नुमः: योगः अस्माकं रक्तचङ्क्रमणव्यवस्थां क्रमीकरोति, मानसिक स्वास्थ्यं क्लेशान् च शमयति, पेशीनां बलं, कशेरुकानाम् अनायासचलनं, दहनप्रक्रियां, रक्तप्रसादं, मुखसौन्दर्यं च वर्धयति। यौवनावस्थां संरक्षयितुं साहाय्यं करोति। शारीरिकक्षीणं न्यूनीकृत्य ऊर्जस्वलताम्, एकाग्रतां, नवोन्मेषं च योगः अस्मभ्यं प्रददाति। मूत्ररोगः, अतिसारः च अपनयति। जीवनशैलीरोगाणां च निवारणं भवति योगद्वारा। अस्माकं प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदीवर्यस्य सन्देशानुसारं योगमाहात्म्यम् एवमस्ति: योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर इम्यूनिटी एंड योगा फॉर कम्युनिटी। एकतायै योगः, रोगप्रतिरोधकक्षमतायै योगः, समुदायाय च योगः। योगः जीवनस्य सर्वोत्कर्षप्राप्तये उत्तमसाधनमस्ति। मम संस्कृतपठनस्य आरम्भः योगद्वारा एव अभवत्। योगस्य भाषा संस्कृतम् अस्ति, अतः मम मनसि संस्कृतं प्रति काचित् ममता उत्पन्ना। इदानीं संस्कृतविषये निमेषद्वयं स्वीकृत्य कानिचन वाक्यानि वक्तुम् इच्छामि। नो चेत् अयं प्रबन्धः पूर्णतां न याति इति मन्ये। योगस्य भाषा संस्कृतम्, आयुर्वेदस्य भाषा संस्कृतं, भगवद्गीतायाः भाषा संस्कृतं, वेदानाम् इतिहासपुराणानां भाषा अपि संस्कृतम्। एतेषां ग्रन्थानां सुलभ अवगमनाय संस्कृतज्ञानम् अत्यन्तापेक्षितमेव। संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतेः वाहिनी अस्ति। भारतीयसंस्कृतेः मूलमन्त्रमस्ति वसुधैव कुटुम्बकम्। The whole world is one family. भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे: संस्कृतं, संस्कृतिस्तथा। एवं ऋषयः बहुकालात् पूर्वं गीतवन्तः। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः पोषकमस्ति। सर्वेषां भारतीयानां स्वाभिमानस्य प्रतीकमपि अस्ति। संस्कृतप्रचारप्रसारणद्वारा अस्माकं संस्कृतेः प्रचारः भवति। इदानीं नवरात्रिकालः, किमपि नूतनकार्यस्य आरम्भार्थम् अनुयोज्यसमयः अस्ति। 14-2000 वर्षे 2014 अक्टोबर् मासे नवरात्रिकाले अहं संस्कृतपठनाय सङ्कल्पं कृत्वा प्रार्थनां कृतवती आसम्। वाग्देव्याः सरस्वत्याः अनुग्रहेण तस्मिन् वर्षे डिसेम्बर् मासे 10 दिन संस्कृतसम्भाषणशिबिरं गत्वा मम संस्कृतपठनस्य आरम्भः अभवत्। अस्मिन् पुण्यकाले सर्वे संस्कृतं प्रति गौरवम् अनुभूय संस्कृतपठनार्थम् आगच्छेयुः। इदानीम् अन्तर्जालमाध्यमेन स्वगृहे एव उपविश्य संस्कृतपठनार्थं सौकर्यमपि अस्ति। ये जनाः संस्कृतं पठन्ति ते निश्चयेन संस्कारयुक्ताः भवन्ति। संस्कृतं संस्कृतिं च स्वजीवने आनीय सर्वे लाभान्विताः भवेयुः। संस्कृतं पुनरपि जनभाषा भवेत् इति भगवन्तं प्रार्थयित्वा मदीयवचनानि स्थगयामि अत्र। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमस्ते, धन्यवादः सजिता महोदय। भवती बहु सम्यक् स्वकीयं विचारं प्रकटितवती।
अद्य षष्ठदिवसस्य सत्राध्यक्षरूपेण अहं भवत्याः स्वागतं करोमि, अभिवादनं करोमि। अपि च एतस्मिन् कोरोना काले योगशास्त्रस्य किं महत्त्वं, प्राणायामस्य कथम् अतीव उपकारकत्वं विद्यते इति एतस्मिन् विषये भवती सम्यक् प्रवचनं कृतवती। सूर्यनमस्कारस्य विषये अपि भवती उक्तवती, यद्द्वारा अस्माकं जीवने शक्तिः लभ्येत, रोग प्रतिरोधक शक्तिः वर्धेत। अपि च एतस्मिन् कोरोना काले वयं स्वस्य रक्षणं, स्वपरिवारस्यापि रक्षणं कर्तुं शक्नुमः इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु भवती बहु सम्यक् स्वविचारं प्रकटितवती। अतः अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवत्याः कृते बहु बहु धन्यवाद वचनानि अहम् आविष्करोमि। सजिथा प्रकाशन महोदया, भवती गृहिणी अस्ति, अपि च ज्योतिषशास्त्र विशारदा अस्ति। तेन सह संस्कृत भारत्याः पूर्णकालिक कार्यकर्तृरूपेण सर्वत्र संस्कृत संभाषणस्य प्रचारं प्रसारं च कुर्वती अस्ति इति एतादृशं विशालं कार्यं, संस्कृत मातुः सेवा कार्यं भवती कुर्वती अस्ति। अतः वयं भवत्याः अद्य अध्यक्षे इदं षष्ठं सत्रं निर्वाहयामः इति वयम् आनन्दम् अनुभवामः। एवमेव संस्कृत सेवां भवती अग्रे अधिकतया करोतु। भगवती माता भवत्याः कृते अधिकां शक्तिं, बलम्, उत्साहं च प्रददातु इति नवरात्रि समये अहम् अम्बा मातरं प्रार्थये। सजिता महोदया, अहं धन्यवादान् विज्ञापयामि। धन्यवादाः। सम्प्रति कुवैत् देशतः वयं नेपालं प्रति गमिष्यामः। तत्र नेपाल देशस्य गुरुप्रसाद महोदयः, डॉक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी महोदयः अस्माकं नेपाल देशस्य प्रतिनिधिरूपेण विराजते। डॉक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी महोदयः विविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः अस्ति। वाराणसी नगरे सः अधितविद्यः शंकर अद्वैत वेदान्ते अपि च व्याकरण शास्त्रे तस्य तलस्पर्शी पांडित्यं विद्यते। सम्प्रति नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय संलग्ने तत्र गुरुकुले संस्कृत महाविद्यालये सः प्राचार्य रूपेण कार्यरतः अस्ति। डॉक्टर सुवेदी महोदयः संस्कृत संभाषणे अतीव सिद्धहस्तः अस्ति। अपि च गुरुकुलीय परंपरां सः नेपाल देशे वर्धयति इति तस्य विशेषता विद्यते। अतः एतादृश महान् विद्वान्, संस्कृत मातुः वरपुत्रः, विविध शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः डॉक्टर गुरुप्रसाद द्विवेदी महोदयस्य अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि, अभिवादनं च करोमि। अस्माकं कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य एतस्मिन् परिसंवादे अहं प्रार्थये यत् भवन्तः अत्र स्वकीयम् अभिमतं प्रकाशयन्तु, अस्माकम् उत्साहं वर्धयन्तु। डॉक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी, नेपाल। नमो नमः। धन्यवादाः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। योऽर्थाय विष्णुरुदधेरुदभूत सुराणां नानाविधामय विनाश विधान विज्ञः पीयूष परिपूर्ण घटं गृहीत्वा धन्वन्तरिः सुखकरोस्तु करोनविंशः। सभाध्यक्षाः कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपति श्रीमान श्रीनिवास वर्घेड़ी महोदयः एवं विदुषी सजिथा श्रीनिवासन महोदयाः,
कार्यक्रमस्य संयोजकः गजेन्द्र कुमार पंडा महोदयः, शतशो व्याख्यातारः, सहस्रशः अयुतशः सहभागिनश्च सर्वान् अपि भवतः सप्रणतिपातं नमामि। सपदि कोरोना काले संस्कृतम् इत्याख्ये अन्ताराष्ट्रिय आन्तर्जालिक सम्मेलने स्वकीयं वाग्व्यवहारम् उपस्थापयामि। मदीयः विषयः 6 भागेषु विभक्तः अस्ति। आदौ अहं विषयप्रवेशम् उपस्थापयामि। साम्प्रतं कोरोनाख्य क्रूराणु, कोरोना इति वदन्ति, अहं क्रूराणु इत्यपि वदामि शब्दसाम्यात्। क्रूराणु प्रभावतः समग्र मानव समुदायः आयस्तः त्रस्तो वा दरीदृश्यते। 4 जनाः संक्रमिताः इति श्रूयन्ते। 11.5 लक्षकल्पाः जनाः कालकवलीभूताः। समृद्धिम् असमृद्धिं च अविगणय्य सर्वान् अपि अविशेषेण आक्राम्यति कोरोना इति नूनं खेदस्य विषयः। इयं खलु महती समस्या। परन्तु कस्या अपि समस्यायाः समाधानाय वयं तु संस्कृतानुगाः किल, अतः संस्कृतम् एव उपायम् अन्वेषयामः। संस्कृतं चेत् विषमपि अमृतायते। कोरोना इत्यस्य संस्कारे कृते सति संस्कृता चेत् एषा करुणा स्यात्। शब्दसाम्यात् कोविड इति वदन्ति, कोविड स्यात्। अतः संस्कारं कुर्मः, संस्कारेण विषमपि अमृतायते। अस्माकम् इयं परम्परा किल। को रोगः केन सम्प्राप्तो वर्धते क्षीयते कथम् इति नावशितं तावत् प्रतीकारः कथं भवेत्। अतः समस्याया मूलं किम्, इयं समस्या कथम् आयाता, कथं वर्धते, कथं क्षीयते, एवं समस्यायाः बलाबलं विचार्य तद् अपाकरणोपायः चिन्तनीयः इति अस्माकं संस्कृतशिक्षा। संस्कृतानुगैः अस्माभिः कोरोनायाः प्रतीकारोपायाः अपि संस्कृतरत्नभाण्डागारात् एव अन्वेषणीयाः। तदर्थमेव अयम् उपक्रमः इति अहं मन्ये। अद्य अहं संस्कृतवाङ्मयान्तर्गत सदाचार सिद्धान्तं तदनुकूलम् आचरणं च कृत्वा कोरोनाक्रमणात् मुक्तिः इति शास्त्रबलात् अनुभवबलात् च शिशाधयिष्यामि। द्वितीयः विषयः कोरोना तदुपद्रवः तत्कारणं च। साम्प्रतं प्रसृमरः कोरोनाख्य सूक्ष्मतमोऽयं क्रूराणुः कथम् आयातः। सदाचारस्य उपेक्षया दुराचारस्य अनुसरणेन च प्रादुर्भूत प्रसृतश्च इति न अत्र कश्चित् शङ्का पङ्ककलङ्कलेशः। श्रुतम् अस्माभिः श्वान जतुक कुक्कुर आशिविषादि प्राणीनां मांसादनेन तत् संस्पृष्ट संपर्केण च तादृश रोगोत्पत्तिरिति नाविदितं भवतां शेमुषीजुषाम्। रोगारंभक दोषस्य प्रकोपात् रोगोपि विकारान्तरताम् अवाप्नोति, सैव उपद्रवपदवाच्यो भवति। अस्माकम् आचार्याः प्राहुः रोगारंभक दोषस्य प्रकोपात् उपजायते योऽन्यो विकारः सबुधैरुपद्रवैहोदितः। साम्प्रतिकः क्रूराणुरपि उपद्रव विशेष एव। शास्त्र निषिद्धाचरणम् एव अत्र हेतुः इति मनुना सूचितमस्ति। यथा विहितस्य ननुष्ठानात् निषिद्धस्य च सेवनात् अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनं मृच्छति। दुराचाररतो लोके गर्हणीयः पुमान् भवेत्, व्याधिभिश्चाभिभूयेत तथाल्पायुः सुदुःखवाक्। श्रुतिस्मृति प्रतिपादित सदाचार मार्गं विहाय वानरगतिम् अनुकुर्वन्तो जनाः कोरोनादि क्रूराणु दोषग्रस्ताः भवन्ति। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। वयं नराः, वयं मनुष्यपदवाच्याः, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ते इति मनुष्याः यास्कः वदति। अतः वयं मननशीलाः भवामः।
वयं यद्यपि साक्षात् दुराचारं न कुर्मः तथापि दुराचारिणां संगतः परंपरया दोषै आक्राम्यन्त इति संगदोषोऽपि अस्माभिः हेयः। मनु याज्ञवल्क्य पराशरादि प्राचीनाः स्मृतिकाराः दोषमिमं पाप नाम्ना व्यवहरन्ति स्म। साक्षात् पापाचरणाभावे अपि तत् संपर्क दोषात् पाप संक्रमः भवति इति तेषां हार्दम्। पाप संक्रमः कथं भवति इति विषये स्मृतिकाराणाम् इदं वचनं स्मरणीयम् अस्ति। आसनात्, शयनात्, यानात्, भाषणात्, सहभोजनात् संक्रामन्ति हि पापानि तैलबिन्दुरिवाम्भसि। देवलः अपि कथयति देवल स्मृतौ संलापस्पर्श निश्वास सहसय्यासनासनात् याजनाध्यापनात् यौनात् पापं संक्रमते नृणाम्। पापादेव रोगोत्पत्तिः, पाप परिणाम एव रोगः, पापस्य रोगस्य च घनिष्ठा मैत्री इति स्मृतिकाराः वदन्ति। पापानां व्याधिभिः सार्धं मित्रता सन्ततं ध्रुवं पापं व्याधि जराबीजं विघ्नबीजं च निश्चितं। पापेन जायते व्याधि पापेन जायते जरा तस्मात् पापं महावैरं महादोषबीजम् अमंगलम् इत्यादि। शास्त्रेषु पापस्यापि विभागाः सन्ति, महापातक, उपपातक, पातक इत्यादि। तत्र एवञ्च रोगाः अपि चतुर्विधाः पंचविधाः वा भवन्ति। स्वाभाविकाः, आगन्तवः, मानसाः, कर्मजाः, दोषजाश्च इति। स्वाभाविकाः रोगाः भवन्ति क्षुत्पिपासादयः, एवं आगन्तवः दोषाः भवन्ति अभिघातादिजन्याः, एवं मानसाः दोषाः रोगाः भवन्ति कामक्रोधादयः विकाराः, कर्मजाः दोषाः भवन्ति प्राक्तन दुष्कृतजन्याः, एवं दोषजाः दोषाः भवन्ति मिथ्याहार विहारजादि दोषाः। एष दोषजः दोषः यः इदानीं प्रवर्तते। कर्मजाः दोषजाश्च रोगाः पापजन्या एव भवन्ति। पापगज रोग विभागक्रमे के रोगाः महापापजन्याः, के रोगाः उपपातकजन्याः, के रोगाः पापजन्याः इति कर्म विपाक ग्रन्थे मन्ये सातातपस्य वचनमस्ति। कुष्ठादयः रोगाः महापापोद्भवाः, जलोदरादि रोगाः एवं च इदानीन्तनः कोरोनाख्यः रोगः उपपापोद्भवः इति स्मृतिकाराणां मतम्। यथा अहम् एकं श्लोकम् उपस्थापयामि। जलोदर यकृत प्लीह शूल रोग व्रणानि च श्वासा जीर्ण स्वर छर्दी भ्रम मोह गलग्रहाः रक्तार्बुद विसर्पाद्याः उपपापोद्भवाः गदाः दण्डावनकतश्चित्र वपुः कंप विचर्चिकाः बल्मीक पुंडरीकाद्याः रोगाः पाप समुद्भवा इत्यादि। एवं रोगस्य पापस्य च सम्बन्धः घनिष्ठः अस्ति। पाप निवासः यद्यपि पापस्य सम्बन्धः मनसि भवति इति वयं पठामः, परन्तु अस्माकम् एकः प्रसिद्धः श्लोकः अस्ति, तेन पापनिवासः त्वचि चर्मणि च भवति। यत् पञ्चगव्य प्राशनकाले वयं वदामः, यत् त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके। त्वक् अस्थिगतं पापम्, अत्र पापस्य तात्पर्यं रोगः इति। पूर्वोक्तरीत्या पापस्यैव रोगाणामपि संक्रमः संपर्क दोषात् भवति इति प्राचीनाचार्याः अपि वदन्ति। यथा अस्माभिः उक्तं प्रसंगात् गात्र संस्पर्शात् निश्वासात् सहभोजनात् इत्यादि। संक्रामन्ति नरात् नरम्। एतेषां निराकरणोपायः संस्कृतं, यतो हि सर्वज्ञान निधानं संस्कृतम् इति अद्यतनः मदीयः तृतीयः विषयः उपविषयः। संपूर्वक क्रिधातोः संस्कृत शब्द निष्पत्तिः, एतस्य अर्थः भवति संस्कारः। संस्कृति इत्यस्यापि प्रकृति सा एव, संस्कृतस्यापि प्रकृति सा एव। संस्कारयुक्तं संस्कृतं, संस्कृतं नाम दैवी वाक्। संस्कृतवाचः उच्चारणमात्रेण दैव भावापत्तिः, मनसि दिव्यगुणानां प्रादुर्भावः। परन्तु विकारः असंस्कारः। वातावरणस्य विकारो वा स्यात्, शरीरस्य विकारो वा स्यात्, वाचः विकारो वा स्यात्, मनसः विकारो वा स्यात्। अविशेषेण विकाराः एते, विकार एव रोगः। विकार विशेषा एव साम्प्रतिकाः क्रूराणवः। तेषाम् अपाकरणं संस्कारेण परिष्कारेण एव भवति, न अन्यः पन्था विद्यते अयनाय। संस्कारस्य उपायाः
संस्कृत रत्नागारे बहुधा सन्ति यथा अत्र बहुभिः आचार्यैः प्रतिपादितं ते सर्वे अपि वन्दनीयाः सदाचार परिपालनं योगानुष्ठानं स्वधर्मानुष्ठानं संस्कृति भारतीय संस्कृति वैदिक सनातन संस्कृति परिपालनं तपश्चरणादिना देह शुद्धि प्रणामादि सूर्योपासना योगानुष्ठानम इत्यादि अग्निहोत्रादि यागानुष्ठानम सात्विक आहार विहारादि आयुर्वेदोक्तानां औषधानां सेवनं गव्य सेवनम इत्यादि सत्सु बहुषु उपायेषु अहम् इदानीं चत्वारः एव विषयाः चतुरः एव विषयान् उपस्थापयामि सदाचार पालनस्य आवश्यकतां तदन्तर्गतान् चतुरः विषयान् उपस्थापयामि इतः परं चतुर्थः विषयः अस्ति को नाम सदाचारः धर्मार्थ काम मोक्षाख्या खलु चत्वारः पुरुषार्थाः इदानीं लोके अर्थकामो एव समाजे अपेक्षेते धर्म कामो उपेक्षितौ स्तः वस्तुतः धर्मादेव अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः वेदोऽखिलो धर्म मूलम वेदः सदाचार मूलः सदाचार एव धर्म लक्षणम् सताम आचार एव सदाचारः वेद मूलकः विश्वजनीनः कृत्याकृत्य विवेक पूर्वक व्यवहार एव सदाचारः मनुरपि आह यस्मिन् देशे या आचारः पारम्पर्यक्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते सदाचारस्यापि मूलं श्रुतिस्मृति शास्त्राणि एव तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ इत्यादि तस्मात् शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि सदाचार एव सत्परम्परायाम् अनुवृत्तः सन् संस्कृति पदवाच्यो भवति या वेदमूलिका सदाचार प्रधाना संस्कृति सा वैदिक संस्कृति सा सनातन संस्कृति सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा तदितरा इदानींतना पाश्चात्य संस्कृति तो संस्कृतिरेव नास्ति सा विकृति वयं विकृतिम् अनुसराम अतः विकारग्रस्ताः भवाम स्वसंस्कृतेः परिपालनेन स्वपूर्वज संस्कृतेः परिपालनेन विकृतिः अपाकरणीया वस्तुतः स्वधर्माचरणमेव संस्कृतिः तदेव रोग निवृत्ति हेतुः स्वधर्माचारयुक्तं च दीक्षितं हरिसेवकं गुरुदेवातिथीनां च भक्तं सक्तं तपस्सु च व्रतोपवासयुक्तं च सदा तीर्थ निषेविणं रोगाद्रवन्ति तं दृष्ट्वा वैनतेयम् इवोरगाः अस्माकं पूर्वजानाम् उद्घोषः साम्प्रतम् अत्र सदाचार अपरपर्यायस्य स्वधर्मस्य पालनात् कथं रोग निवृत्तिः कथं च तदुपशमः इति शास्त्र सरणिम् अनुसृत्य विचार्यते शास्त्रे सदाचारेण रोगोपद्रव भीतिरेव न भवति इति बहुशः प्रोक्तमस्ति सदाचारहीनः रोगशोकाक्रान्तो भवति सदाचारविहीनः सर्वशास्त्रवित् अपि मूर्खवत् निन्द्य एव यथा व्यासः आचारात् लभते चायुराचारात् लभते प्रजा देवी भागवते एष श्लोक अद्य मया प्राप्तः अहम् इदानीं देवी भागवतं पठामि आचारात् अन्नमक्षय्यम् आचारो हन्ति पातकम् आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः यद्यप्यधीताः सह षड्भिरङ्गैः छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः सांप्रतिक क्रूराण रोगोपद्रव समनाय सदाचारान्तर्गतेषु सत्सु बहुषु विषयेषु चत्वार विषयाः विचार्यन्ते भक्ष्यावक्ष विचारः स्पृश्यास्पृश्य विचारः स्वनित्यकर्मानुष्ठानम् अध्यात्म विद्यानुशीलनं च इति एतेषां नियमानां परिपालनेन चतुर्विधानां रोगाणां तदुपद्रवाणां च भयं न भवति इति शास्त्रकाराणां मतं यथा स्वाभाविकाः दोषाः कर्मजाः दोषाः दोषजः दोषाः मानसाः दोषाः एवञ्च अतः आरम्भे भक्ष्यावक्ष विचारं कुर्मः एकेन एव उपायेन रोग निवृत्तिः न भवति अत्र बहवः उपायाः विचारणीयाः भवति तत्र आदौ भक्ष्यावक्ष विचारे किञ्चित् चिन्तनं प्रस्तौमि भोजनं सात्विक राजस तामस भेदेन शास्त्रे त्रिविधं प्रसिद्धमस्ति भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः उपदिशति आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिराः हृद्याः आहारः सात्विक प्रियाः एवं च कट्टोम्लादयः विषय भोजन कट्टोम्लादीनि भोजनानि राजसानि सन्ति एवं च यातयामं गतरसं पर्युषितं पूति उच्छिष्टम् अमेध्यं तामसप्रियं भोजनं भवति
मद्य मांसादि द्रव्यम अमेध्यम सांप्रतम कृत्रिम शीतागारे फ्रिज इति पदवाच्ये स्थापितं भोजनं यातयामम् यातयामं गतरसं परिषितं च हठात् कृत्रिमेन उपायेन शीतागारे स्थाप्यते तत्रैव रोगाणवः वर्धन्ते ज्वर कास प्रतिश्यायादयः रोगास्तु रोगाणु वृद्धि लक्षणानि शूनागारतः सौनिकानां गृहात् श्वान जतुक आशी विषादि प्राणिनां मांसादनेन प्रादुर्भूताः रोगाणवः नूनम् अवक्षभक्षणेन वर्धन्ते स्वानुकूल वातावरणे तेषां वृद्धिरिति भक्ष्याभक्ष्य विवेके पथ्यापथ्य विवेके च सति रोगाणु संक्रमण संभावना नूनं न्यूना भवति इति ज्ञेयम् साम्प्रतिकेन प्रसिद्धेन उदाहरणेनापि तत् सिद्ध्यति भोजनं च ऋतुचर्यानुकूलं भोक्तव्यम् अस्माकं शास्त्रे पूर्वजाः कथयन्ति श्रावणे वर्जयेत् शाकं दधि भाद्रपदे त्यजेत् इत्यादि अद्य अहं देवी भागवते सप्तमस्कन्धे उपान्ते अध्याये अहं पठन् आसम् तत्र देव्यै अर्पणीयेषु वस्तुषु प्रतितिथौ प्रति दिवसं पृथक पृथक वस्तूनि अर्पणीयानि तेषां प्रतिपदी द्वितीयायां तृतीयायां वारभेदेन नक्षत्रभेदेन योगभेदेन च तत्तद् वस्तूनां विशेषता यदि प्रतिपादिता शास्त्रे तेषां वैज्ञानिकं रहस्यम् अस्ति इति अहम् अनुमिनोमि एवञ्च हरितगीति एकम् औषधं वर्तते त्रिफलायां तस्य सम्मिश्रणं भवति तस्य रसायनक्रमे कस्मिन् समये केन सह सम्मिल्य भोजनं करणीयम् इति तत्र नियमः अस्ति एवं नियमानुकूलं भोजनं यदि कुर्मः तर्हि अस्माकं बलवृद्धिः भवति रोगप्रतिरोधः स्वयमेव भवति एवं च वयं शृणुमः दिनान्ते च पिबेत् दुग्धं निशान्ते च पिबेत् पयः भोजनान्ते पिबेत् तक्रं किं वैद्यस्य प्रयोजनं भोजनान्ते जलं विषम् इत्यादि गव्य मिश्रितं भोजनं भोक्तव्यं महाभारते श्रुतं मासपर्यन्तमपि गव्य विहीनस्य भोजनस्य ग्रहणे आसुर दोषोपसंक्रमः इति महाभारते लिखितमस्ति बलप्रीति विवर्धकं सात्विकं भोजनमपि कथंकारं भुज्यते इति भोजन प्रकारेण तत्प्रभावः निर्धारितो भवति सदाचार परंपरायां भोजनात् प्राक् बलिवैश्वदेव विधानम् आवश्यकम् इति उक्तमस्ति बलिवैश्वदेव कर्मणा भोजनस्य यज्ञशेषत्वम् अमृतत्वं च सिद्ध्यति तेन यज्ञशिष्टामृत भोजिनां कल्याणावाप्तिरिति शास्त्रीयः सिद्धान्तः प्रतिदिनं यज्ञ विधानानन्तरं सायं प्रातरेव परिमितं भोक्तव्यं पौनः पुण्येन बारंबारं भोजनं न करणीयं धौतवासा प्रक्षालित पाणिपादः भस्मना जलेन वेदिकां निर्माय तदुपरि भोजन पात्रं संस्थाप्य जलावर्तनं विधाय अन्न प्रार्थनां च कृत्वा भोजनं भोक्तव्यं भुवनपतये भूपतये भूतानां पतये अर्पणं विधाय भोक्तव्यं पूजयेत् असनं नित्यं मनुस्मृतौ अस्ति अद्यात्सैनम् अकुत्सयन् दृष्ट्वा हृष्येत् प्रसीदेत् स प्रतिनन्देत् स सर्वशः पूजितं ह्यसनं दिव्यं नित्यं बलम् ऊर्जं च यच्छति अपूजितं तु तद्भुक्तम् उभयं नाशयदिदम् इदानीं स भोजन नियमः अस्ति वा अनारोग्यम अनायुष्यम ऐश्वर्यम चाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत् भोजने भोज्ये भोक्तरि च भगवद् भावः कथं करणीयः इति भगवद्गीतायाः श्लोकं विभावयामः अथवा अन्नं ब्रह्म ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवीति अन्यः श्लोकः प्रसिद्धः अन्नं ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तु यो भुङ्क्ते सोन्न दोषैर्न लिप्यते इति इदानीं सर्वे सर्वेभ्यः बिभ्यति कस्य शरीरे रोगाणवः सन्ति इति न ज्ञायते परन्तु सह भोजने पारस्परिक रोग संक्रमण संभावना भूयसी भवति तदर्थम् एकाकिना भोक्तव्यमिति शास्त्रीयः निर्देशः सदाचारशीला एव पङ्क्तिपावनाः भवन्ति न अन्ये विषयोऽयं वेदव्यासेन पूर्वमेव सूचितः अप्येक पङ्क्तौ नास्नुयात् संवृतः स्वजनैरपि को हि जानाति किं कस्य प्रच्छन्नं पातकं महत् भस्मस्तम्भजलद्वारा कृपया संक्षिप्य अस्तु मार्गे पंक्तिं च भेदयति इत्यादि एवं स्पृश्य विचारः अपि शास्त्रेषु प्रोक्तः
एवं नित्यकर्मानुष्ठानमपि शास्त्रे प्रतिपादितमस्ति। नित्यकर्मानुष्ठानानन्तरं प्रतिदिनम् अस्माभिः चिन्तनीयं यत् अध्यात्मविद्यायाः अनुशीलनमस्ति, एतेनापि अस्माकं बलं वर्धते। अतः निष्कर्षरूपेण वदामि, सर्वज्ञाननिधानं संस्कृतम् अस्ति। ऊर्ध्वबाहुर्विरौमेष न च कश्चित् शृणोति मे, धर्मात् अर्थस्य कामस्य सहि कस्मात् न सेव्यते। अतः अन्ते वदामि, भो भो जिजीविषवो मनुष्याः क्रूराणो नैव बिभ्यतु। जीवनं महत्वपूर्णमस्ति। जीवनरक्षायै आसुरपद्धतिं त्यजन्तु, ऋषिपरम्पराम् अनुसरन्तु, वैदिक सनातन धर्मं च पालयन्तु, तदनुकूलं सदाचारम् आचरन्तु। अभक्ष्य भोजने त्यक्ते अस्पृश्य स्पर्शवर्जने, सदाचार परे ध्यात्म तत्व चिंतन तत्परे, यज्ञानुष्ठानतो योगाभ्यासतो वेदघोषतः, सर्वे दोषा क्षयं यान्ति न विषाणोर्भयं भवेत्। अस्मिन् कार्यक्रमे ममापि अवसरः लब्धः इति अहं बहु आत्मानं धन्यं मन्ये। अन्तर्जालिकम् अन्तर्राष्ट्रीयं कार्यमिदं सम्पादयन्तः LDR आर्ट कॉलेज सम्बद्धाः आयोजकाः धन्यवादार्हः। एवं विपश्चित अपश्चिमः श्रीमान् कार्यक्रम संयोजकः गजेन्द्र कुमार पंडा महोदयः भूरिशो धन्यवादार्हः। एतेन वसुधैव कुटुम्बकम् इति अस्माकं ऋषिघोषः पुनराविष्कृतः। तदर्थम् एनं भवतः सर्वान् अपि पौनः पुण्येन हृदयतः नमामि। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्। धन्यवादाः सुवेदी महोदयः। यद्यपि विषयः महान् अस्ति, अपि च भवन्तस्तु विद्वांसः दीर्घकालपर्यन्तं होरात्रयमपि निरवच्छिन्नरूपेण भवन्तः भाषणे समर्थाः सन्ति। तथापि अस्माकम् अत्र परिसंवादस्य कश्चन समयस्य तत्र व्यापः अस्ति, इत्युक्ते निर्बन्धः अस्ति। तस्मिन् समये एव समापनं करणीयं। परन्तु भवद्भिः सदाचार विषये यत् प्रोक्तं तत् अस्मिन् कोरोना काले अतीव उपयोगी एव। कोरोना काले संस्कृतमिति विषयम् अभिलक्ष्य भवद्भिः स्मृतिग्रन्थाः अपि च अस्माकं गीता अन्यानि अपि शास्त्राणि आलोडितानि सन्ति। तेषां सर्वेषां शास्त्राणां साररूपेण भवद्भिः सदाचारस्य उपरि महान् प्रभावः पातितः। अतः अहम् अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवतां भूयशः धन्यवादान् वितरामि। धन्यवादः डॉक्टर गुरुप्रसाद सुवेदी महोदयः। सम्प्रति वयं दक्षिण अफ्रीकां प्रति गमिष्यामः। दक्षिण अफ्रीकायां डॉक्टर मुरलीधर पंडा महोदयाः अस्माकं प्रतिनिधिरूपेण विराजमानाः सन्ति। डॉक्टर मुरलीधर पंडा महोदयाः जन्मना उत्कलीयाः, परन्तु दीर्घकालतः तत्र संस्कृत सेवां कुर्वन्ति, योगशास्त्रस्य प्रचारं प्रसारं कुर्वन्ति। अफ्रीका देशेषु बहुषु ते विचरणं कृत्वा गृहे गृहे ग्रामे ग्रामे यथा जनाः संस्कृतं जानीयुः, संस्कृतस्य शास्त्राणि पठेयुः, अपि च अस्माकम् आर्यशास्त्राणां प्रभावः सर्वत्र भवतु या ते तत्र बहु सेवा कार्यम् आचरन्ति। डॉक्टर मुरलीधर पंडा महोदयस्य योगशास्त्र विषये अपरिमितं ज्ञानं विद्यते, निरतिशया गतिः विद्यते। बहुषु विश्वविद्यालयेषु तेषाम् एतस्य विषयस्य उपरि प्रवचनं भवति एव। अद्य अस्माकं परिसंवादे डॉक्टर मुरलीधर पंडा महोदयस्य आगमनम् अस्माकं सर्वेषाम् आनन्दाय कल्पते। कोरोना काले संस्कृतमिति विषयम् अभिलक्ष्य भवन्तः स्व अभिमतं प्रकटयिष्यन्ति, मार्गदर्शनं च प्रदास्यन्ति। अतः अस्माकं दक्षिण अफ्रीका देशस्य प्रतिनिधिरूपेण अहं तेषां स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि, अभिवन्दनं च करोमि। सम्प्रति डॉक्टर मुरलीधर पंडा, दक्षिण अफ्रीका। Just checking. श्रूयते वा? श्रूयते। श्रूयते वा? श्रूयते। अस्तु। दृश्यते वा? हाँ, दृश्यते। अस्तु अस्तु। Okay, thank you.
At outset, I like to congratulate Dr. Gajendra Kumar Panda from LT Art College, Gujarat University, Ahmedabad, India, organizing this wonderful international webinar on the topic of Corona Kale Sanskritam in the time of Navarat. Shive Sarvartha Sadhi Narayani Namostute Namah Sabhaye Sabhapati Vyascha. In this international webinar, where 126 resource persons are presenting their paper from 85 different nations, the presence of 22 honorable vice chancellors, over 5,000 viewers across the world. My greetings from the Punya Kshetra, the South Africa, the land of great Nelson Mandela. Sir, mic mute. Your mic is mute. Hello? Okay. Your mic Can you is hear me now? mute. Aduna sruyate. Okay. Okay. In this international webinar, my greetings to 126 resource persons. 22 Etat samyak na sruyate. 5,000 viewers across the world. My greetings to all of you from Pietermaritzburg, South Africa, the land of great Nelson Mandela, and where Mahatma Gandhi started his Satyagraha. In this international webinar, I will present my paper on the topic of Sanskrit, health, and Corona. I divided my topic into 4 points. Number 1, what is Sanskrit? Number 2, how Sanskrit help to maintain good health. Number 3, what is Corona symbolize? And number 4, few suggestions. Sanskrit is the gift of Dharma or Indian culture to the world. That Dharma now known as Indian culture. Sanskrit is the Deva Bhasha, the language of God. Sanskrit is Dharma Shrita. That they follow Sanskrit, or who follow Dharma, they learn Sanskrit. So if there is no Dharma, Sanskrit will not be there. I can give 2 examples. As India, in across India, people use Sanskrit in their day-to-day life. Although they don't speak Sanskrit, but day-to-day life, they pray, or when they do a ceremony, when the priest come, he may be different linguistic group, but they use the Sanskrit mantras, because in India, the most people follow the Dharma. Wherever no Dharma, very few people follow or read the Sanskrit. Even I can give a international example or worldwide example, that in our Puranas, they mention their dialogue between Parasara and Maitreya, the Jambu, Plaksha, Vayodipu, Samalasa, Paradvija, Kushakas, Tatha, Shakaha, Kushiva, Saptamaha. In our Puranas, there's mention 7 continents or 7 dvipas. One dvipa is Saka Dvipa, which is presently known as Europe. And at the time, there was Brahmins also, they known as Saka Dvipiya Brahmana. According to Purana, the Saka Dvipiya Brahmanas are the best Brahmins, and because they are from the Surya Vangsha. That is why is mentioned in Mahabharata also, Lord Krishna, 17 Saka Dvipiya especially from Europe, to do a prayer for his son Sambha to free from the Krishna Roga. And they did prayer, and Shambho free from the Krishna Roga, and later those 17 Brahmins
established in Magadha, which is presently known as Bihar, like Kaundyayana, Barahamira, Aryabhatta, Banabhatta, and Chanakya. They are the Saka Dvipiya Brahmana, that means they were from the Europe. So here my point is that Sanskrit was across the world, because at that time dharma was across the world, because when people follow the dharma in their day-to-day life, they follow or they have to learn the Sanskrit. That is why Sanskrit was across the world. As now Sanskrit is across the India, although people don't speak, but they use in their day-to-day life. So what happened now? So that means that the time was in Dwapara Yuga. And Dwapara Yuga was about plus minus 3,000 years, 5,000 years before. Dharma was across the world, and Sanskrit language also across the world. But what happened in same time, if you look at world history, same time the religion concept came, and when religion concept came, people follow slowly religion, and the dharma slowly declined, because dharma and religions are two different concepts. Dharma make you to believe in God, and also at last will make you realize the God, where religion just make you believe in God but will not allow to experience or realize the God. So when religion is growing, dharma is declining. As a result, in 1947, the dharma confined only in India or other few small countries, and that is why Sanskrit also confined only in India and few other small countries, or whoever following dharma, they following or they learning Sanskrit. So my point is here, Sanskrit is dharmashrita. Wherever dharma, Sanskrit will be there. So that is the swarupa or nature of the Sanskrit language. On the second point, I'm going to discuss how Sanskrit bring good health. As Sanskrit dharmashrita, the goal of dharma is moksha, nirvana, or self-realizations. To get moksha, nirvana, or self-realizations, we must be physically, mentally healthy, because it's a sarira madhyam khalu dharma sadhanam. So to maintain good health, Sanskrit language play a vital role. When we recite the mantras, when you do the havans, it brings balance to the 5 elements, and also it balance to our body. When you recite or when you reading the Sanskrit philosophies or Sanskrit literature, it will help us to promote the concept of ahimsa, means non-violence, aparigraha, non-stealing, satya, truthfulness, saucha, cleanliness, astaya, non-stealing, brahmacharya, celibacy, and ishvara parinidhana means surrender to the God, atma sangama means self-control. So all this concept, it make us to understand and practice. So those are the secrets to maintain good health. Only by eating the food or staying in a good place, it won't bring good health. For good health, we must follow the right conduct. That is why, so Sanskrit also bring good health. Even also, Sanskrit say, Sanskrit language or Sanskrit scripture say, we must pray to the nature, we must worship to the sun god. We say, Japa kusma sankasham kashyapeyang mahadyutim tamarim sarva papa gnang pranatosmi divakaram. That means Sanskrit literature, Sanskrit philosophy encourage us to respect the nature. And also when you recite the Sanskrit mantras or Sanskrit poem, the written such a chanda or meter that control a breathing pattern, which is help to practice pranayama while reciting the mantras or the Sanskrit poem. So that way, when you do pranayama, it brings peace to our mind and also bring good health. So that way, Sanskrit has a very strong relation with health. When you follow the Sanskrit literature, Sanskrit philosophy, Sanskrit mantras, it brings the good health in our life. So Sanskrit has a relation or have a bring good health. Now, what Corona symbolizes us? Corona is symbolized the lack of self-control, is a symbolized greediness, cruelty to the nature, and also it tells us now we have to promote dharma and Sanskrit language
to minimize the problem. Otherwise, we can face many more problems in the future as we facing now global warming, terrorism. So here it reminds us now we have to promote dharma and we have to promote the Deva Bhasa Sanskritam. My suggestion is if them will be minimized, like if we make Sanskrit mantras, basic havans, concept of yoga and meditations compulsory from the primary school, and definitely in one generation time we can minimize the problem. Now question arises whether India and Sanskrit is the day-to-day life, why they're not promoting Sanskrit mantras, basic havans, concept of yoga and meditations in from primary school? The answer is very simple, because there's a wrong concept or wrong meaning going around that dharma means religion. Dharma means not religion. Dharma and religion are two different concepts, which I already discussed on the topic. If you want to know the difference between dharma and religion, please follow our International Sanskrit Academy YouTube channel. You can find out dharma means not religion. So here is duty of the Sanskrit scholar or Sanskrit Vidwan to make understand the Indian politician. Dharma means not religion, because only Sanskrit scholars, they can describe what is dharma means. So once we make understand the politicians, policymakers and intellectuals, dharma means not religion. If we'll promote, we'll make compulsory Sanskrit mantras, basic havans, concept of yoga and meditations in primary school, definitely in one generation time, Sanskrit or one generation time, the problem of world will minimize, and there's a peace and stability, not only in India, and the LD Arts College, Gujarat University, Ahmedabad, interesting or wonderful international webinar on the topic of Corona Kale Sanskritam. Jaitu Bharatam, Jaitu Sanskritam, Jaitu Dharma. Om Shanti, Shanti, Shanti. धन्यवादाः डॉक्टर मुरलीधर पंडा महोदयाः। भवन्तः विविधेषु शास्त्रेषु निरतिशयां गतिं धारयन्ति। वेदांत शास्त्रे, न्याय शास्त्रे अपि भवतां गतिः विद्यते। अपि च दक्षिण आफ्रिकायां दीर्घकालतः संस्कृत सेवां कुर्वन्तः सन्ति। योग शास्त्रे तु भवताम् अतीव प्रावीण्यम्। अतः एतस्मिन् कोरोना काले संस्कृतमिति विषयम् अधिकृत्य भवद्भिः बहूनां शास्त्राणां साररूपेण भवद्भिः सम्यक् प्रतिपादितम्। अहम् अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवतां कृते धन्यवादान् वितरामि। नमस्ते, धन्यवादाः डॉक्टर मुरलीधर पंडा महोदयाः। सम्प्रति दक्षिण आफ्रिकातः वयं कजाकिस्तान देशं प्रति गमिष्यामः। कजाकिस्तान देशस्य प्रतिनिधि रूपेण डॉक्टर ईगन महोदयः अस्माकं तत्र विराजमानः सन्ति। डॉक्टर ईगन सावनाब महोदयः स्वयं चिकित्सकः सन्ति, अपि च आध्यात्मिक पुरुषाः सन्ति। दीर्घकालतः चिकित्सां कुर्वन्ति, अपि च रोगिणां सेवां कुर्वन्तः ते प्रभु सेवां कुर्वन्ति इति मन्यन्ते। एतस्मिन् कोरोना काले ते अत्यधिकां सेवां कुर्वन्ति, रोगिणां सेवां कुर्वन्ति। अतः तेषां साक्षात् अनुभवः विद्यते कोरोना काले कीदृशाः रोगेण प्रपीडिताः जनाः सहन्ते, कथं वा म्रियन्ते, कथं वा तेषाम् उपचारः विधीयते। एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु ते तज्ञाः सन्ति, अपि च साक्षात् ज्ञानं धारयन्ति। अस्मिन् समये अहं तेषां स्वागतं करोमि। अस्माकं परिसंवादे
कजाकिस्तान देशस्य प्रतिनिधि रूपेण भवन्तः अभिनन्दनीयाः सन्ति। कृपया भवन्तः स्व अनुभवं प्रकटयन्तु। अपि च अस्मिन् समये रोगिणां कथं भवन्तः प्रतिकारं कुर्वन्ति, रोगप्रतिकारकं शक्तिं वा कथं रोगिणां वर्धयन्ति, तेन च कोरोनातः रक्षणं कथं कुर्वन्ति इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु भवन्तः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। अहं भवतां स्वागतं करोमि, आमन्त्रयामि। डॉक्टर ईगन शावानोव, कजाकिस्तान। Namaste, Swami. Namaste. नमस्ते। Dear Professor Gajendra Panda, thank you so much for your great organization, this webinar of Sanskrit. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai, Shri Gurave Namaha. Today is good muhurta of Guru Vara for special reverence for Guru Deva. Dear ladies and gentlemen, my name is Evgeny Shabanov. It is a great honor for me to welcome the organizers and participants of this webinar today. It is a great success for me to express my opinion and be happy in such a great society of educated and learning people. I thank very much for the great work and enthusiasm of all the previous speakers, and also all those who joined this webinar for this attention and interest of the topic of Sanskrit. The topic of my speech today, the influence of speech vibration of the mind and body of a person. For the last 5 years, I have been in India on an ethnographic expedition organized by me, and I have been conducting interesting and useful, in my opinion, research for many people. The influence of Vedic text, sacred speech and Brahmanic ceremonies on human physiology at different distance, both in the immediately vicinity of the sources of speech vibration and a great distance from it. The object of my interest and practical researching in the Vedic text in Sanskrit and the special pronunciation using the speech vibration of the human body. In this case, reproduced by Indian Pandits, both in the sources of personal practice and during the Yaga and Agnihotra ceremonies. Having 20 years of experience of the practice of yoga, meditation, and the study of Vedanta, it is not a secret for me that is the magical future of special sacred speech reproduced by a training person that affect matter, flora and fauna. But the most important, this affects the physiology of the person himself, and the most importantly of his consciousness, maintaining the ability to distance. And since the universe around is the same vibration, then a person has the opportunity to realize the importance of this phenomenon, turning his attention to this sense. Many millennia ago, it was used in each of the ethnic groups and bridge or means of communication with Prakriti, natural, creative power with God. But who exactly Sanskrit has such a pronunciation effect? Why exactly through him do we have the possibility of such high communication? I don't know have I complete direct answer of this question. I researched this as many other related questions and a long learning processing, but I have a number of scientific facts that I want to present to you now. What right now can I state as fact exactly and definitely? This is that the influence of speech vibration of human physiology and his mind exists. I confirm this. This is verified by me, registered by other people, and confirmed by time as well. Depending on many consciousness, component, and condition, this influence is more or less strong, but the most important and surprising within that this influence is always creating has an healing and evolution effect. It brings good the person, his family,
his environment and taught him the world. This is trial and miracle. This is true. A miracle as well as a means of structural space and the collective consciousness of all people living on earth. This is not a mistake philosophy. This is a scientific, grounded, practical phenomenon. I am confirmed that. The influence of speech vibration can be described both as a mystical experience and a technology. This does not change the essence. This is fact remain. Your generation has the greatest heritage created by the ancient sages. So that is era of ignorance is increasingly enveloping of concept. We will use it a healing tool and not to take advantage of its great stupidity and crime. This year, the collective consciousness of people has massive attack of the negative distraction program, coronavirus program. This is operation right now. It is activity sponsored and supported by all media, 24 hours a day. And of course, the result is panic, fear, anger, and irritation. A new round of agony and regular aggressive or market specialty leads on illness of normal people, poisoning the collective consciousness and deprivate people of the opportunity of enjoy the fullness of life. How can Sanskrit help all the people of the world today? This is interesting. Intently call on all people to apply the full knowledge. Look at it, listen to it, follow it, use it to save you. And Sanskrit, the text of Veda in Sanskrit, Sutras and Upanishads are a healing remedy. Without even understanding what the text is talking about, just listening to the sound reproduced by rhythmic training pandits, each person can receive a portion of the healing energy expressing in static energy vibration also. And if people all over the world begin to study Sanskrit, it's a grammar everywhere, just in order to be able to pronunciation and feel the pronunciation of Sanskrit correctly. And maybe study is grammar, when this will make it possible to even more accept and healing power and power this language. In the future, join a more complete study in Vedic literature. I especially want to more and remind my colleagues about the need to pronounce ideas into the world, to apply when in every country and especially in India, in every family of Vedic technologies. Healing means of speech vibration based on Sanskrit text. A special speech vibration technology which is still used in India in special yaga and Agnihotra ceremonies. This is a special and very voluminous topic of my research, because I can say now definitely, I am convinced and where are good reasons for this, and well as authority confirmation. It's the organized regular speech vibration of the Vedic Pandits, Brahmins, who have ability and practice of reproducing Vedic text that can influence the element of forces in the world right now. This coherence effect has been studied by American and applies in this country for 10 years, starting in 70s and 80s, 40 years back. And last country, it has been scientifically proven this without democracy, without protest, and unnecessary aggression. Is possible to gradually change the destructive way of the mind of millennium of suffering people into a creative one. There is no need to overthrow government, punish violence, and kill bandits. You just need to room in the very sense the cost of the manifestation. Where is it? Where is it dark? You just need to light up, and the darkness will be eliminated automatically. This is now is work. Now the will not in how suddenly the will supply stop thinking
badly of other people, wanting to kill, steal, and profit from the success of other societies. Collective consciousness is poisoned now. People of knowledge should after human reality, and we have it. We are ready to share it for the good of the whole world. This is my idea in the future. Once again, I would like to thank the creator for webinar very much. Thank you for your attention and thank you for your time. Namaste. Thank you so Namaste. much. धन्यवादाः डॉक्टर ईगन शवनव महोदयाः। कजाकिस्तान देशस्य प्रतिनिधिरूपेण भवद्भिः कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् आधारीकृत्य बहु सम्यक् स्वविचारः प्रकटितः अस्ति। भवन्तः स्वयं कोरोना काले रोगिणां सेवां कुर्वन्तः सन्ति, अपि च स्वयं चिकित्सकरूपेण विशालम् अनुभवं धारयन्ति। अतः अस्मिन् कोरोना काले रोगिणः मानसिकरूपेण, शारीरिकरूपेण, आध्यात्मिकरूपेण च कथं स्वस्थाः भवेयुः, तेषां रोगप्रतिरोधक शक्तिः कथं वर्धेत, अपि च अस्माकं शास्त्राणाम् आधारेण ते कथं मानसिक स्वास्थ्यं, शारीरिक स्वास्थ्यं लब्ध्वा आनन्दिताः भवेयुः इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु भवन्तः समुचितं व्याख्यानं कृत्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवन्तः। अतः अस्माकं परिसंवाद पक्षतः डॉक्टर ईगन शवनव महोदयस्य वयं बहु आभारवचनानि आविष्कुर्मः। धन्यवादः डॉक्टर ईगन महोदयः। सम्प्रति वयं कतार देशं प्रति गच्छामः। कतार देशे दोहा इति राजधानी नगरे तत्र संध्या प्रेमचंद महोदया अस्माकं प्रतिनिधि रूपेण तत्र विराजमाना अस्ति। संध्या प्रेमचंद महोदया दीर्घकालतः संस्कृत संभाषणस्य अभ्यासं कुर्वती अस्ति, अपि च तत्र सर्वत्र संस्कृत संभाषणस्य प्रचारं प्रसारम् अपि करोति। कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य वयं तस्याः अभिमतं मार्गदर्शनं च प्राप्स्यामः। अस्माकं कतार देशस्य प्रतिनिधि रूपेण तस्याः स्वागतं कुर्मः, आमन्त्रणमपि कुर्मः। संध्या प्रेमचंद महोदया, कतार, दोहा। Namaste. Awareness is what keeps us going along the right path. In this aspect, I bow to this great initiative, the International Sanskrit webinar conducted by LD Arts College, Ahmedabad. My humble pranams to respected Professor Gajendra Kumar S. Pandaji, honorable speakers and viewers. I am Santhya, currently residing in Qatar. Today, I wish to talk to you on how to protect ourselves from corona by following Indian culture and traditions. Loka samasta sukhino bhavantu. We believed, proved, and practiced that the health of the individual can only be achieved through a healthy society. The happiness and health of individual depends on the society and the nation at large. To achieve this, we have Dinacharya and Ritucharya, a protocol which was unknowingly followed through many centuries by Indians with the backing of rituals. Wake up at Brahma Muhurta and chanting Karagre Vasade Lakshmi, Karamathe Saraswati, Karamuletu Govinda, Prabhade Karadarshanam, followed by Bhumi Vandanam. Samudra Vasane Devi, Parvadastana Mandale, Vishnupatni Namastubhyam, Padasparsham Kshamaswami. And then touch the ground with hand to neutralize the biostatic electricity. All proved by modern science as good practice
to prevent heart attack and arthritis. Dandathavanam with leaves or churnam having antibacterial property, followed by a bath, the bath after an oil massage. We never drink bed coffee to rejuvenate and to rise to a new day. Surya Namaskar, which is equivalent to 11 yogasanas in the early morning, gives us the much required exercise and vitamin D. A small prayer followed by a simple healthy breakfast. Now, we are ready for the action to study and to work. Body is energized and mind pleasant to take the challenges. Travel is essential in a society. Children to school and elders to office, fields, etc. Movement is essential in the universe, which is always in motion. So, contact with people is inevitable. When we met someone on the way to school or office, we used to say namaste and never rush to shake hands or hugs. Now, during the pandemic of corona, the world has understood the hygienic importance of namaste. When we come back home, we never took our footwears beyond the doorsteps. Nobody bothered to enter the home without washing the hands, legs, and face a minimum. A bath was mandatory if you were not going out again. A healthy system to prevent contamination of the home ambience and the environment. Then a lunch after the minimum hygienic prerequisites. The lunch was well balanced with carbohydrates, vegetables, pulses, oil, and curd. Drinking water with dried ginger or cumin made sure proper digestion. According to Indian system, we ate food as medicine. The food which we used were according to the geographical condition, work, season, which met all the essential micro and macronutrient requirements of the body. Not only the food, but also the seasonings which we used like turmeric, ginger, cumin seed, fenugreek, mustard, honey, jaggery, pudina, etc. all have great medicinal value. We used to grow medicinal plants such as tulsi, neem, brahmi, etc. around the home to purify the environment. Everyone tried to come back before sunset and take a bath. As far as possible, we used to have our dinner before sunset. This will make sure that the digestion is proper and complete before sleep. Modern medicine prescribes this as sleep hygiene. Deepa Jwalanam at sunset and the prayers along with family gives a sense of security and togetherness. What Bharat did was live with a protocol which was not imposed by government during the pandemic. It was followed by generations and proved as successful. But sadly, we didn't understand them properly and we went behind glitters of modern life, while the real treasures were left behind, ignored by the young and lost from the old. Rather than running behind vaccines, after paving way for new diseases to originate, it is wiser to lead a life that relies more on prevention than cure. A healthy body and healthy mind only can take you through pandemics. Nature reveals the truth when the time or universe demands it. It is that time now. Let us embrace our tradition and heritage by knowing it scientifically and following it sincerely. Sarve bhavantu sukhinaha, sarve sandu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha. संध्या प्रेमचंद महोदय धन्यवादाः। भवतीनां प्रवचनम् अतीव आह्लादकरं बहु सम्यक् आसीत्। वयं सर्वे आनन्दम् अनुभवामः। कतार देशे दोहा नगरे भवती तत्र निवसति, संस्कृत प्रचार कार्यं तत्र करोति।
वयं सर्वे बहु आनन्दम् अनुभवामः यत् करोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य भवती उत्कृष्टं मार्गदर्शनं कृतवती। अधुना अहम् आह्वानं करोमि डॉक्टर आर नारायण महोदयं। डॉक्टर आर नारायण महोदयः ओमान देशस्य अस्माकं प्रतिनिधिः अस्ति। मस्कट नगरे निवसति, अपि च तत्र सः संस्कृतं पाठयति, संस्कृत प्राध्यापकः अस्ति। मूलतः चेन्नई वास्तव्यः। विविधेषु शास्त्रेषु सः कृतपरिश्रमः अस्ति। विविधानां शास्त्राणाम् अभ्यासं विधाय सम्प्रति सः मस्कट नगरे तत्र संस्कृत प्रचार कार्यं कुर्वन् अस्ति। युवा अस्ति, मधुरभाषी अस्ति, संस्कृत प्राणः अस्ति, संस्कृत सेवकः अस्ति, संस्कृत मातुः वरपुत्रः अस्ति। डॉक्टर आर नारायण महोदयस्य अहं स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि, अभिवादनं करोमि। कृपया कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य भवन्तः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, स्व अभिमतं प्रकटयन्तु इति अहं प्रार्थये। डॉक्टर आर नारायणन, मस्कट। धन्यवादाः महोदय। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रप्रथमम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृतज्ञानाम् ऐक्यभूतं वेबिनार् एकं कर्तव्यम् इति लक्ष्यम् अभिलक्ष्य कृतपरिश्रमः अस्ति श्री गजेन्द्र पाण्डा प्रोफेसर् महोदय। तस्मै अहं प्रथमं मम नमस्कारान् निवेदयामि। आगतेभ्यः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृतज्ञेभ्यः अहं मम नमस्कारान् निवेदयामि। पञ्चभूतात्मकं लोकम् अस्ति, तत्र जलम् अतिमुख्यमस्ति। अद्य अहम् उष्ण उदक विषये किञ्चित् वदामि। आकाशात् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्य पृथिवी, पृथिव्या ओषधयः इति तैत्तिरीय उपनिषदि वयं पश्यामः। अद्य सम्भूत पृथिव्यैरसाच्च इति पुरुषसूक्तं वदति। तर्कसंग्रहे शीतस्पर्शवत्यः आपः इति अस्ति। परन्तु अपां क्वथनं कृत्वा वयं पिबामः चेत् किं भवति इति मम पत्रम् अद्य वदति। सर्वेषाम् अवगमनार्थम् अहं किञ्चित् आङ्ग्लभाषया वक्तुकामोऽस्मि। तदर्थं भवताम् अनुमतिं प्रार्थये। Water is major constituent of the human body. Water is one of the Panchabhutas and has great benefit in health. Ayurveda advises water intake as cold or hot according to body conditions. When speaking on the greatness of water, Thiruvalluvar, a Tamil poet, says, water is used in cooking the food. It becomes the food. It produces the food, being food for the plants which produce the food. Tupparku tuppaya tuppaki, tupparku tuppaya thuvum malai. That is the original version. Ushna udaka, the hot water, is a boon to life. Ushna is hot and udaka is water. Ushna udaka is recommended as anupana for various medication. To maintain the equilibrium of the three doshas, namely Vata, Pitta and Kapha, Ushna Udaka is of great help. It also helps in maintaining the Agni Tattva, which is essential for digestion. Ushna Udaka thus plays a vital role in
swastya samrakshanam and vikara prasamana, that is keeping good health and also in pacifying the changes in the health conditions. The process of heating water has been given a few terminologies, namely Shritaha, Kwataha, Kashayaha, Nirvyuhaha. These will mean heating. Cold water or cold food slows down the digestive process, thereby weakening the digestive system. As the digestion becomes weak, the food consumed produces a lot of waste or undigested food. These undigested material pile up in the intestine and lead to produce toxins. These toxins do not let the nutrients to be absorbed in the body, and so the diseases develop. Sharangadhara Samhita says reduction of water after boiling to 1/8, 1/4, and half of its original quantity based on the prescription is termed to be Ushna Udaka. Ashtamena Amshasheshena Chaturtena Adhikena va Atava Kwatanena Eva Siddham Ushnodakam Vadet. Ushnodaka properties depend upon its quality of reducing it by heating. The best form of water which is said to be pure should not have foam, it should be still and light. This is to be boiled to 1/4 or 1/3 or half accordingly. Based on the doshas, desha, kala, and gurutva of water, one can choose the best. Ushna Udaka taken for Jora due to ama. Ama is the undigested food material which is staying in the body. That is due to improper digestion. For Pachana and Vatanulomana. Taken for Dahashamana. Hot water is taken for Dahashamana, relieving thirst. Taken to increase digestive fire. According to the dosha, that is Vata, Pitta, Kapha, and the Desha, the atmosphere surrounding, and the Ritu, the season, Ushna Udaka is prescribed. According to dosha, Vatagna, to remove the Vata, the water has to be reduced to 1/4. And for Pitta to be reduced, water has to be reduced to half. And for Kapagna, it is 3/4 reduction. And without properly knowing the body condition, if we consume different types of water, it may give only adverse effect. Based on the Ritu, the season, in Sharat Ritu, the water has to be reduced to 1/8 and then it should be drunk. In Hemanta Ritu, it should be made to 1/4. In Shishira, Vasanta, and Grishma, it should be half. This is according to Yoga Ratnakara. Shrita Shitala Jala, boiled and cooled water, is suitable for all seasons. Temperature prescribed for the types of dosha. Our body has got Vata, Pitta, Kapha, and accordingly we should have water as prescribed here. For the Kapha predominant person, he has to sip hot water slowly, and this reduces toxic buildup. For Pitta Sharira, one should cool the boiled water and it is to be equal to the body temperature and it has to be drunk along with the meals or after meals. Pitta person should avoid hot temperature. So if a Pitta person is drinking hot water, the condition may be different. For a Vata person, one should take the warm water and avoid hot or cold water. While preparing hot water, one should not close the container as it is said in Sharangadhara Samhita,
माध्यमकाण्ड पाकसमये क्वातपात्रपिधाननिषेधः सपिधानमुखे पात्रे जलं दुर्जरतां व्रजेत् तस्माद् आवरणं त्यक्त्वा क्वथादीनां विनिश्चयः. So while boiling the water, it is to be kept in mind that the lid should not be covered. It is a very useful tip. And what is the benefit of having hot water? That is Ushna Udaka. Shleshma Ama Vata Medognam Pasti Shodana Deepanam Kasa Shwasa Jwaram Pitam Ushnodakam Nishi. While a person has hot water during night time, Ushnodaka increases digestive power, stabilizes Kapha, Vata, Pitta, beneficial in Kapha, Vata, Jwara, and it removes the thirst and softens the channels, that is the intestines and digestive system. It is useful in diseases due to Kapha, Medas, Vata, and Ama, Shwasa, Kasa, and Jwara. During night, hot water is to be administered. So this is the information which is available for hot water. And as the topic, the webinar is going on Corona and Sanskritam, I tried writing a few shlokas on Corona. I would like to read before this audience. And I also hold a YouTube channel in that it has been already there. So you can please check it out there also. Karuna bhavare korona jagati avani manuja sakala grathita maranam bahulam vikritam nibhritam adhuna gamanam sahasa kurutam samayam sakalam parivarayutam bahiragamanaadi nishedhavashat सुविभूषितमाननमावरणं गमनागमनं बहुक्लेशमयं बहुधा करशोधनबाधयुता अधुना व्रणभूस्थलमात्रमसौ अधुना सुरसायनधौतकरो निषिद्धेन्द्रियस्थानपुरोगमनं सदने स्थगने सुजने रमणे सुमनोहर काल व्ययो अभवत् तव पीडन हेतु वशात् पतितं सुजनं विजनं परिपालय भो. It was a humble request to Corona to please go out of this world. एतावत् पर्यन्तं मम किञ्चित् भाषणं श्रुतवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम धन्यवादान् निवेदयामि. अवकाशं दत्तवद्भ्यः एल्डी आर्ट्स् कालेज् मैनेजमेंट च सर्वेषां मम हार्दिकं धन्यवादान् निवेदयामि. स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु. धन्यवादाः. जयतु संस्कृतं. वन्दे भारतमातरम्. धन्यवादाः. धन्यवादाः डॉक्टर आर नारायणन महोदयाः. भवन्तः विविधेषु शास्त्रेषु नैपुण्यं धारयन्ति, परन्तु अहं न ज्ञातवान् भवन्तः कवयः सन्ति. उत्तमरूपेण कोरोना विषये भवद्भिः काव्यं विरचितम् इति श्रुत्वा वयं सर्वेपि मोदम् अनुभवामः. मम सन्तोषः. भवन्तः मस्कट् नगरे निवसन्ति. ओमान देशस्य प्रतिनिधिरूपेण भवन्तः अत्र समागताः सन्ति. अहं भवतां स्वागतं करोमि, अभिनन्दनं करोमि, अभिवादनमपि करोमि. उत्तमरूपेण वात पित्त कफानां विषये आयुर्वेद पद्धत्या भवद्भिः विश्लेषणं कृतम्. अपि च तद्रीत्या कथम् अस्माकं रोग प्रतिरोधक शक्तिः जीवने वर्धते, अपि वयं कथं रोगमुक्ताः भवेमः इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु सर्वान् भावान् क्रोडीकृत्य भवन्तः उत्तमरूपेण प्रवचनं कृतवन्तः. धन्यवादाः. अहम् अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भूयो भूयः धन्यवाद वचनानि आविष्करोमि.
भवन्तः युवानः सन्ति, कवयः सन्ति, शास्त्रज्ञः सन्ति, अपि च संस्कृत भाषा प्रचार प्रसारे संस्कृत मातुः सेवायां दक्षाः सन्ति। एतादृशान् उत्तमान् विदुषः प्राप्य वयं सर्वे धन्याः। धन्यवादः डॉक्टर नारायणन महोदयः, धन्यवादः। स्वागतं, नमस्ते। सम्प्रति वयं टर्की देशं प्रति गच्छामः। टर्की देशस्य इस्तान्बुल इति नगरम् अतीव सुप्रसिद्धम् अस्ति। तस्मिन् नगरे नृसिंहकृष्ण दास महोदयाः निवसन्ति। तेषां मूलनाम सरहत सेन महोदयः अस्ति। इस्तान्बुल तत्र इस्कन संस्थया सह संलग्नः सन्ति। टर्की देशस्य अस्माकं प्रतिनिधि रूपेण कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य तेषाम् आमन्त्रणं करोमि। अपि च तेषां मुखारविन्दतः कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य उत्तमं प्रवचनं श्रोतुं वयं सर्वे कामयामहे। अतः श्रीमतः सरहत सेन महोदयान् अहं प्रार्थये, निवेदयामि यत् ते अत्र अस्माकं सर्वेषां समक्षं तत्र कोरोनायाः कथं स्थितिः वर्तते, अपि च केन कारणेन केन उपायेन वयं सर्वे कोरोना मुक्ताः भवेम इति अमुं विचारम् अस्माकं समक्षं प्रतिपादयन्तु इति अहं श्री सरहत सेन महोदयान् प्रार्थये। श्री सरहत सेन, टर्की, इस्तान्बुल। Hare Krishna. Hare Krishna. First of all, I would like to convey my gratitude to Professor Gajendra Panda to let me participate to this wonderful international event. Gyana Timirandasya, Gyananjana Shalakaya, Chakshur Umilitam Yana, Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutale, Srimati Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarvani Prachavishe, Desha Karine. Shri Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So my name is Professor Gajendra Panda told, Nrsimha Krishna Das, and also I'm called in professional life as Sarhat Sen. I'm one of the leaders of Gauranga Yoga Center in Istanbul, which represent ISKCON activities in Turkey. So in our center, we do activities of yoga, Ayurveda, and teach yoga and Vedic philosophy according to teachings of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So we have also in our center Govinda's Pure Vegetarian Restaurant, which serves Sattvic Indian food daily. And we do have Srimad Bhagavatam classes for our students, and every Sunday we have Bhagavad Gita classes online in Turkish language. Also, we've been cooperating with Arya Vaidya Pharmacy in India to teach Ayurveda to Turkish people. So our center here in Istanbul, like a window for Turkish audience who wants to learn Vedic culture. So I'm going to speak about coronavirus and Ayurvedic immunity boosting. So I'm also going to give some cause and effect approach based on Vedic scriptures as Charaka Samhita, Manu Samhita, and Bhagavad Gita in my short seminar. So I will try. And in Charaka Samhita, we find the chapter called Janapat Dvamsa Vyadhi,
Janapat meaning whole country, and Dvamsa getting affected. So this is worldwide epidemics, Janapat Dvamsa Vyati. In Charaka Samhita, it is said it's a great opportunity to be at home. In daily life, we have so much to do here and there, but this time we can find this opportunity to be at home and to go inwards. So this is, as I said, a worldwide pandemic. And this pandemic spreads by physical contact, expired air, eating with others in same plate, sharing a bed, using clothes, garlands, and paste. So although individuals differ in physical and psychological makeup, food habits, wholesomeness, adaptations, physical and mental strength, immunity, age, metabolome, etc., they do get affected with disease owing to mutation of some factors that are common to all those who inhabit in that community. Ayurveda-based diagnosis has two perspectives. One is Rogi Pareksha, the other one is Roga Pareksha. Rogi Pareksha, examination of the patient. Roga Pareksha, examination of disease. So these two perspectives help us to understand the differences. And each and every disease has its own phases to understand. And also, same disease is expressed in each one of us differently. When COVID affects each one of us, it's not expressed in the same way as we see. But Ayurveda is clear. Some disease has different stages and has different symptoms in different patients. Rogi and Roga Pareksha shows us how same disease expresses itself in each stage of the disease and each patient differently. So, three doshas. We know three doshas, cause of all diseases. Doshas are alone indeed the sole cause of all diseases. And here I'm going to speak about three factors can create diseases if expresses in form of different systems. And these three factors are Kala, Artha, and Karma. Like Hina Yoga, Ati Yoga, and Mithya Yoga forms, it can create diseases. But how does this virus or bacteria affect our dosha? According to Ayurvedic text, it is termed as Agantuja Roga, diseases caused by external factors such as virus, microbes, natural disasters, etc. It affects our Agni and causes an imbalance of the doshas. And one of the external factor is time. And we can see the role of time and seasons on COVID-19 according to data all over the world. We can see in Russia, in Turkey, in India, it has different effect in different times. And when Agni gets imbalances, then Dhatu Parinam also get imbalanced. And if Dhatu gets imbalanced, then Ojas get imbalanced. And if Ojas get imbalanced, then immunity gets low. That is why in certain seasons, we see an increase in these viral diseases as a result of our immunity becoming weaker. And our immunity gets low either due to improper expression of the season or us not following the seasonal regime. So which spices to be taken in which season?
this is good. In Ayurveda, we learn summer sweets, in summertime, sweet spices such as licorice, spring, bitter, astringent, pungent. For example, ginger is a herb for all seasons as it is pungent and bitter and becomes sweet after digestion. It can be used all through the year. Ginger and licorice proven to be effective in 2003 SARS-CoV related researches. So they protect from the virus as the complication. Licorice does not let the virus enter the system and also stops the replication after it enters the cells. And in Ayurvedic text, in such condition, licorice mixed with honey can be taken every now and then, and also taken as a nasal drop. Just put very fine powder of licorice mixed with honey, 1-2 drop in each nostril, sneeze, all mucus will come out. So Ayurveda helps in many ways for us to understand the virus and how to defend ourselves. And we know every living being, according to our Bhagavad Gita teachings, has a specific purpose for its existence. The purpose definitely is other than being killed and eaten by others. We know how this coronavirus is rooted and spreaded. So in Bhagavad Gita, Lord Krishna says in 14th chapter, 4th verse, Sarva Yonishu Kanteya Murtaya Sambhavatiya Tasam Brahma Mahat Yonir Aham Bija Pradapita. So it should be understood that all species of life, all son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and I am the seed-giving father, Lord Krishna says. So that means even in the animals there is soul, so we do not have right to kill them or eat their flesh. So just as governments has these laws, so there are laws of nature or laws of God. So if we kill them, that binds us to karma, and we will get the reaction. So in the situation where we are in now, we are getting our karma. As collective karma, we are Mother Nature shows us the way how to live, and in Manu Samhita there is a lot of details about if we kill animals, how we will get, and there are details who will get the results of these reactions. So I'm very, very grateful to Bhaktivedanta Swami Prabhupada and my spiritual master, His Holiness Shivaram Swami, to bring me in the right direction, which is Vedic way of living. If you know the cause and effect, you will be more careful with your actions. And the best actions are performed when the Lord Krishna is in the center of everything. This is my understanding in life. So again, I thank Gajendra Panda for this wonderful opportunity. Hare Krishna. Thank you for listening. Hare Krishna. Serhat Sen Mahodaya. Nrsimha Krishna Prabhuji. Dhanyavadaha. Bhavadbhihi vividhaha vishayaha proktaha. Rogi pariksha apicha roga pariksha. Iti ubhayor madhye kaschana bhedaha vidyate. तेन सह त्रिदोषानां कथं ज्ञानं स्यात् अपि च परिहारः स्यात् तद् विषये अपि आयुर्वेदानुसारं भवद्भिः सम्यक् प्रतिपादितं। भवन्तः अस्माकं टर्की देशस्य प्रतिनिधयः सन्ति, इस्तान्बुल नगरे निवसन्ति, तत्रापि भवन्तः गीतां पठन्ति, योगशास्त्रं पठन्ति, विविध शास्त्राणि भवन्तः अधीयते, अस्माकं बहु आनन्दः भवति।
श्रील प्रभुपादस्य महान उपकारः अस्ति एतस्य विश्वस्य उपरि। श्रील प्रभुपादानां प्रयत्नेन समग्र विश्वे गीता ग्रन्थस्य प्रचार कार्यम् अभवत्। अतः टर्की देशे भवन्तः इस्तान्बुल नगरे निवसन्ति तथापि गीतां पठन्ति, गीतानुसारं जीवनं जीवन्ति, श्रील प्रभुपादस्य करुणया भवन्तः तत्र कृष्ण भक्ताः सन्ति, अविरतं भवतां हृदये कृष्ण भक्तिः विराजते इति एतत् सर्वं दृष्ट्वा मोमुद्यते अस्माकं चेतः। शरत् सेन महोदयः धन्यवादाः। वयम् अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवतां कृते बहु धन्यवाद वचनानि आविष्कुर्मः, आभार वचनानि आविष्कुर्मः। स्थितेषु अपि महत्सु कार्येषु परन्तु अस्माकम् उपरि श्रद्धां निधाय भवन्तः एतस्मिन् परिसंवादे आगत्य अस्माकम् उत्साहवर्धनं कृतवन्तः, प्रेरणा वचनानि प्रदत्तवन्तः, अपि च अस्मभ्यम् अतीव सम्यक् मार्गदर्शनम् आयुर्वेद ग्रन्थानुरोधं दत्तवन्तः। अतः नृसिंहकृष्णदास महोदयस्य कृते प्रणामपूर्वकं बहु अभिनन्दनानि, बहु अभिवादनानि वयं ज्ञापयामः। नमस्ते शरत् सेन महोदयाः। सम्प्रति वयं स्वीडन् देशं प्रति गमिष्यामः। स्वीडन् देशे स्टॉकहोम नगरे अस्माकं प्रतिनिधयः जनेश्वर दास महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। यद्यपि ते स्वीडन निवासिनः सन्ति, परन्तु यदा ते इस्कन द्वारा प्रभाविताः अभवन्, श्रील प्रभुपादस्य करुणा प्राप्ति द्वारा ते सम्प्रति स्वस्य नाम परिवर्तनं कृत्वा जनेश्वर दास इति लिखन्ति। अतः स्वीडन देशस्य प्रतिनिधिरूपेण अहं तेषां स्वागतं करोमि, अभिनन्दन वचनानि व्यक्तीकरोमि। अपि च कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य भवन्तः स्वकीय मृदु मधुर वचोभिः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति अहं प्रार्थये। जनेश्वर दास प्रभुजी, स्टॉकहोम, स्वीडन। Hare Krishna, thank you very much for your introduction. I don't understand the language, but I can understand that you spoke about also that I'm devotee in the Hare Krishna movement, and my name is Janeshwar Das, and I live on a eco village outside Stockholm. Stockholm is the capital of Sweden, and I have been serving in the Hare Krishna movement since 1978. And I'm not a scholar in Sanskrit, and I am not a physician or expert in Ayurveda, but I'm a simple devotee of Krishna, and also a school teacher. So I just and I want to speak about Vedic culture and health in Sweden. Sweden is a little different. I don't know, those who are seeing this or listening to this are aware that in Europe there are lockdowns in many places, and you have to have masks and all kinds of things. In Sweden, the authorities in Sweden, they have chosen another way. There are no lockdowns. We just have recommendations that we should not gather more than 50 people at the same time, and keep distance 2 meters and so on. So there is a lot of discussion going on all the time, both in Sweden and in other countries in Europe, how to do this. But Sweden has luckily been
not necessary to have this lockdown, and it goes quite all right. So I want to start, because the whole thing is about Sanskrit and Vedic culture, and Vedic culture is of course very much related to the Sanskrit text in the Vedas, and those literatures in pursuance of the Vedic version. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna says that in this world there is Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. So there is birth, death, old age, and disease. Disease is there. It is a part of the material world. As long as we have a material body, there will be disease. So it's a concomitant factor to be subjected to these miseries in this world. So this is going on. We are transmigrating from one body to another. But at the same time, so this is the Lord Krishna is saying in Bhagavad Gita that we have to die, we have to be old, if we are lucky to live, and we have to get disease. If it's not Corona disease, COVID-19 disease, it's another disease. There are thousands of diseases. But it is this body is very important for making spiritual advancement and for making going back to Godhead. We are using this body, and therefore health is very important. So then, then I will read one verse from Srimad Bhagavatam. It says like this: Praniyalpayasa shabja kalu asmin yuge jana manda sumanda matayo manda bhagya hupadrutaha. And the translation: O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. So this is the situation we have in Kali Yuga. You all know that we have Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, and Kali Yuga. Each one is getting worse, and we are now living in Kali Yuga, and therefore everything is diminishing. And as we have heard from the previous speaker, and also from Gajendra Panda Prabhu, that Srila Prabhupada, he is giving purpose to this text in Srimad Bhagavatam, and to this text he's writing like this: the devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. When the sages of Namisharanya analyzed the state of affairs of the people in this age of Kali, they foresaw that men would live short lives. In Kali Yuga, the duration of life is shortened not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. By keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Overeating, oversensitification, dependence on another's mercy, and artificial standards of living sap the very vitality of human energy. Therefore, the duration of life is shortened. This is from the Srimad Bhagavatam, first canto, first chapter, text 10. So, in Sweden, Sweden is known for a high standard of living, but the aim of life for most people is not any higher purpose or religious. The aim of life is subtle or gross sense gratification. So this is a little greeting from Sweden, a little explanation of how the situation in Sweden, and actually
all over the world is getting worse and worse in Kali Yuga. Overindulging in sense gratification, and this sense gratification is often very sinful, including meat eating, intoxication, illicit sex life, and so on. For example, Swedish people, they eat more sugar than any other country in the world. And there are many toxic substances in the environment that is penetrating the human body, making the bodies weakened, with weakened immune system. Of course, there is a regulation of going to work and eating at regular times for many persons, but the general tendency is overindulgence in sense gratification. So from Bhagavad Gita, it says in the 17th chapter, Ayu sattva bala yogya sukha priti vivardanaha rasya snigdha stira ridya ahara sattvika priyaha. Food dear to those in the mode of goodness increase the duration of life, purify one's existence, and give strength, health, happiness, and satisfaction. Such foods are juicy, fatty, wholesome, and pleasing to the heart. So this is the way actually to have a healthy life, to live in the mode of goodness. And Shukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam, he says, "Then, O king, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of Kali." So the Vedic texts are very important to change this habit of overindulgence in sense gratification and living in the mode of passion and ignorance. And Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, he has translated these important books, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Ishopanishad, and so many others. And they are translated into so many languages of the world. And in Sweden, we have distributed these books, 500,000 books. And in the whole world, there is a distribution of over 500 million books. So I ask for blessings because I'm just retired as a school teacher, and in the beginning when I joined the movement, I was distributing these books. This is a remedy for all the troubles in this world, including the different viruses that is causing trouble. And if I ask for your blessing to now, when I'm retired, go out and distribute even more books so that people can take up Vedic culture and service to the Supreme Lord Krishna and be happy, and then eventually go back to Godhead, where we actually belong. Hare Krishna. Hare Krishna. धन्यवादः जनेश्वर दास महोदयः। भवन्तः स्वीडन् नगरस्य स्टॉकहोम नगरे निवसन्ति। स्वीडन् देशस्य प्रतिनिधिरूपेण भवन्तः करोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अधिकृत्य अतीव रमणीयं वक्तव्यं दत्तवन्तः। भवन्तः तत्र इस्कॉन संस्थया सह संलग्नः सन्ति, अपि च अधुना निवृत्त शिक्षक रूपेण भवन्तः कालं यापयन्ति, तेन सह कृष्ण भक्तिमपि आचरन्ति। श्रील प्रभुपादस्य भक्त रूपेण गीतायाः पठनम् अपि च नवधा भक्तेः पूर्णतया स्वस्य आचरणे स्थापनम् इति भवन्तः कुर्वन्तः सन्ति। करोना काले संस्कृतम् इति विषयम् आधारीकृत्य भवद्भिः योग्यं विवेचनं कृतं, मार्गदर्शनं कृतं। भवतां मार्गदर्शनं प्राप्य
वयं सर्वे धन्याः स्मः, आनन्दम् अनुभवामः, भवतां कृते धन्यवादवचनानि व्यक्तीकुर्मः, अपि च बहुवारम् अभिनन्दनवचनानि अपि च अभिवादनमपि वयं कुर्मः। धन्यवादः जनेश्वर दास महोदयः, धन्यवादः। सम्प्रति वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देशं प्रति गमिष्यामः। तत्र ह्यूस्टन इति नगरम् अस्ति। ह्यूस्टन नगरे अस्माकं प्रतिनिधिः श्रीमान गौरांग पटेल महोदयः तत्र विराजमानः अस्ति। श्रीमान गौरांग पटेल महोदयः पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजस्य अतीव योग्यः शिष्यः अस्ति। स्वजीवने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, दर्शनम अपि च विचारान् सह स्थापयति। तादृशः योग्यः वक्ता अस्माकं कृते प्राप्तः अस्ति इति वयम् आनन्दम् अनुभवामः। अस्माकं परिसंवाद पक्षतः श्री गौरांग पटेल महोदयस्य वयम् अभिवादनं कुर्मः, अभिनन्दनं कुर्मः, आमन्त्रणं कुर्मः। कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य भवान् स्वकीयम् अभिमतं प्रकाशयतु इति अहम् आमन्त्रणं करोमि। गौरांग पटेल, USA, ह्यूस्टन। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले तो मैं LD आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद और परम भगवदीय श्री गजेंद्र भाई पांडा जी का भी अभिवादन करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये वेबिनार का आयोजन किया और वेबिनार में सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलने का एक मौका दिया, चांस दिया। उसके बाद में जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनका भी अभिवादन करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी प्रिपरेशन करके इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। और अंत में आप सभी दर्शकों का भी मैं अभिवादन करूंगा कि आप सब इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना वक्त निकाल के ये देखते हो। आज मैं बात करूंगा कि हमारी भारतीय संस्कृति वह कितनी उत्तम संस्कृति है। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही, अर्थात मानव जीवन का संवारने को ही संस्कृति कहते हैं। हमारा जो जीवन है उसको संवारने के लिए जिन आचरणों और विचारों को प्रदर्शित किया जाता है उसे ही संस्कृति कहा जाता है। और जो संस्कृति हम अपने पूर्वज और हमारे पेरेंट्स से प्राप्त करते हैं उसे सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। जो सांस्कृतिक विरासत, जो सांस्कृतिक वैभव हमें प्राप्त हुआ है वह भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है, सबसे उत्तम संस्कृति है। किसी भी क्षेत्र में चाहे आप चले जाओ, चाहे वो दीर्घकालीन स्थायित्व का क्षेत्र हो, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो, लेखन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, स्थापत्य का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में जाए इस संस्कृति का प्रदान सबसे आगे रहा है। आज इस कोरोना काल में पूरी दुनिया एक दूसरे का अभिवादन नमस्ते करके, यानी कि हाथ जोड़ के करती है। यह हाथ जोड़ने की प्रथा, यह हाथ जोड़ने का अभिवादन करने की प्रथा इस संस्कृति का प्रदान है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में, इस वेबिनार की शुरुआत के पहले दिन BAPS संस्था के विद्वान संत पूज्य परम तत्व स्वामी जी ने अपना वक्तव्य दिया था। उस वक्तव्य के दौरान इस दुनिया की सबसे टॉप 10
जो कंपनियां है उसमें से एक एप्पल, उसके सीईओ की तस्वीर दिखाई थी कि टिम कुक किस तरह से हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं। वैसे तो हमने कई राजनीतिक नेताओं को, विश्व के राजनीतिक नेताओं यानी जाने के डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्रिंस चार्ल्स और कई राजनीतिक नेताओं को हमने देखा है कि वो हाथ जोड़ के इस कोरोना काल में अभिवादन करते हैं, यानी कि उन्होंने भी भारतीय संस्कृति का एक भाग अपनाया है। वैसे तो इस संस्कृति की अनगिनत विशेषताएं हैं, परंतु आज के इस वेबिनार में हम मुख्यत्वे पांच ऐसी मुख्य विशेषताओं का चर्चा करेंगे। पहली है कि यह प्राचीन संस्कृति है। इतिहास के हर पन्ने पर साबित होता है कि यह संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। हड़प्पा, मोहेंजोदड़ो, लोथल, सिंधु घाटी की सभ्यता, द्वारका, राम सेतु, खंबात के अखात से मिले पुरातत्वीय अवशेष यह साबित करते हैं कि यह संस्कृति कितनी प्राचीनतम है। हमारे जो शास्त्र है जिसमें ऋग्वेद, वो इस पृथ्वी की सबसे पहली किताब माने जाने वाली है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, यह सब वेद हमारी सबसे अनमोल संस्कृति का प्रदान है। दूसरी विशेषता है कि निरंतरता। प्राचीनतम होने के साथ साथ निरंतर है। निरंतर यानी कि हजारों सालों से यह संस्कृति आज भी जीवित है। कहते हैं ना कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कई सारी संस्कृतियां इस पृथ्वी से चली गई है, पर कुछ बात ऐसी है कि यह भारतीय संस्कृति जितनी सालों पहले थी उतनी ही जीवित आज भी है। हजारों सालों से यह बात हमारे संस्कृति में है कि हमारी सभ्यता यानी कि हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारी सभ्यता के ऊपर जितने भी प्रहार हुए हैं, वो सब प्रहार होने के बाद, आक्रमण होने के बाद इस संस्कृति आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। और इस संस्कृति का सबसे ज्यादा मानने वाला पॉइंट ये है कि जो विश्वास उस वक्त ऋषि मुनियों में था, वही विश्वास आज भी इस युवा पीढ़ी में भी उनको उतना ही है। ऋषि मुनि उस जमाने में यज्ञ करते थे, उनको यज्ञ में विश्वास था। तो आज भी कई हमारे पौराणिक तरह से यज्ञ होते हैं। अश्वमेध यज्ञ पहले होते थे, ऐसे कई सारे यज्ञ आज भी होते हैं। यह कहलाता है कि यह संस्कृति निरंतर है। हमारी संस्कृति टेक्नोलॉजी के साथ भी उतनी ही एक मिलजुल के चलने वाली संस्कृति है। जब टॉकिंग कंप्यूटर की बात आई तो सबको लगा कि टॉकिंग कंप्यूटर में जब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, क्योंकि इंग्लिश में तो नो यानी कि KNOW और NO भी होता है, तो कंप्यूटर कौन सा नो लेगा। तब उससे जो बात आई कि सबसे काबिल लैंग्वेज ये संस्कृत हमारी देव भाषा है, तो ये संस्कृत भाषा हमारी कंप्यूटर की आज की टेक्नोलॉजिकल युग में भी इतनी ही मैच होती है जितनी पहले के जमाने में उस जमाने में थी। तो यह भी हमारी निरंतरता की संस्कृति की एक विशेषता है। तीसरा पॉइंट है कि विविधता में एकता। आज भारत की संस्कृति कितनी सारी विविधता है, कितने प्रकार के लोग रहते, कितने प्रकार की विभिन्नता है,
भाषा, पहरवेश, यानी कि कितनी सारी विविधता होने के बावजूद भी हम सब एक है। भारत में हर 12 गांव के बाद एक नई बोली आती है, यानी कि 900 से ज्यादा तो बोली अकेले भारत में है, जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। रहन सहन की रीत, हर जगह भारत में साड़ी पहनते हैं, पर साड़ी आप बंगाल में जाओ तो बहनें अलग प्रकार से पहनती है, आप गुजरात में आओ तो अलग प्रकार से पहनती है, आप महाराष्ट्र में जाओ तो उसी साड़ी को अलग प्रकार से पहना जाता है, पर साड़ी एक है। बहनें जो पहनती है वो बहनें साड़ी अलग अलग रीति से पहनती है, यानी कि विभिन्नता में भी एकता है। हम एकता के कारण शक्तिशाली है, परंतु विविधता के कारण और शक्तिशाली है। यह है विविधता में एकता। तीसरा मुख्य पॉइंट है, विशेषता है कि सार्वभौमिकता। हमारी संस्कृति सालों से कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर चला है। ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरा विश्व एक लेवल पर लाने को लोग तरस रहे हैं, पर हम तो पहले से कहते हैं कि हमारा सिर्फ परिवार नहीं, हमारा सिर्फ गांव नहीं, हमारा सिर्फ प्रदेश नहीं, हमारा सिर्फ राज्य नहीं, परंतु पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना यह दर्शाती है कि सार्वभौमिकता। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। यह दर्शाती है कि हम सब साथ में करें, सब कुछ हमारा साथ में हो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। हम सब साथ में ही सुखी हो, यह है सार्वभौमिकता। और अंतिम मुख्य विशेषता, पांचवी विशेषता है। वैसे तो कई सारी विशेषता हो सकती है, परंतु इस पांचवी विशेषता है कि अध्यात्म एवं भौतिकता का समन्वय। हमारे अध्यात्म में 4 पुरुषार्थ लिखे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि इस 4 पुरुषार्थ को हासिल करने के बाद हमारा जो मनुष्य जीवन है वह सफल होता है। उसके बाद आता है 4 आश्रम, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास्ताश्रम। इस 4 आश्रम में हमारे गोल तय होते हैं, और उसको जब हम पाते हैं तो उसी गोल से हम हमारा जीवन एकदम सरल और समृद्ध बना सकते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति स्वयं में अनेकों विशेषताओं को समेटे हुए है, जो संपूर्ण भारतीय समाज को आज भी उच्चतम मूल्यों और आदर्शों को चेतना प्रदान कर रही है। अंत में फिर से मैं गजेंद्र पांडा जी का अभिवादन करूंगा कि मुझे ये बोलने का चांस दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवादः गौरांग पटेल महोदयः। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इति देशस्य प्रतिनिधिरूपेण भवन्तः ह्यूस्टन निवासिनः सन्ति, अपि च अस्माकं परिसंवादस्य USA प्रतिनिधिरूपेण भवद्भिः उत्तमं प्रवचनं कृतं। भारतभूमेः शास्त्राणां वैशिष्ट्यं प्रदर्शितम्, अपि च अस्माकं कथं विविधतासु एकता भवति तदपि बहु सम्यक् भवद्भिः प्रोक्तम्। अस्माकं परिसंवाद पक्षतः अहं भवतां साधुवादं वितरामि, अहं भवताम् अभिनन्दनं करोमि, अभिवादनं करोमि, धन्यवादान् वितरामि। भवद्भिः करोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य स्वकीयम् अभिमतम् अतीव सम्यक् मधुरवचनैः हिंदी भाषया भवद्भिः उक्तम्। अतः अहम् अधिकं धन्यवाद वचनं व्यक्तीकरोमि। धन्यवादः गौरांग पटेल महोदयः ह्यूस्टन। अमेरिका देशतः वयं सम्प्रति पोलैंड देशं प्रति गमिष्यामः। पोलैंड देशे एकः संस्कृत भाषा भाषी परिवारः अस्ति, यस्मिन् परिवारे सर्वे जनाः केवलं संस्कृतं वदन्ति।
लिखन्ति पठन्ति जनान् बोधयन्ति न केवलं संस्कृतं वदन्ति अपितु संस्कृतं संस्कृतिं च जीवन्ति। तादृशः एकः आदर्शः परिवारः पोलाण्ड देशे निवसति। तस्य परिवारस्य अंगभूतः श्रीमान योगानंद शास्त्री महोदयः संस्कृत क्षेत्रे प्रथित यशसः एते नितरां सर्वेषाम् अभिनन्दनीयाः सन्ति। वाराणसी क्षेत्रे शास्त्राध्ययनं कृतवन्तः। न केवलं शास्त्राध्ययने अपितु संस्कृते संभाषणे अपि एते सुदक्षाः सन्ति। उत्तमं गायन्ति, श्लोकान् अपि वदन्ति, अपि च सर्वत्र विचरणं कृत्वा संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादयन्ति। भारतीय संस्कृति अनुगुणं एतेषां जीवनं शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा पूर्णतया शास्त्राणां सिद्धान्तानुसारम् एतेषाम् आचरणं भवति। स्वयं ऋषिकल्पः सन्ति। अद्य अस्माकं परिसंवादे एतेषां ऋषिकल्पानां विद्वद्वरेण्यानां संस्कृतमातुः वरपुत्राणां संस्कृत संस्कृति परायणानां श्रीमतां योगानंद शास्त्रिणाम् आगमनेन वयं सर्वे धन्याः स्मः। यद्यपि ते पोलाण्डवासिनः सन्ति तथापि स्वमातृभाषा रूपेण संस्कृतं वदन्ति। तेषां परिवारे सर्वे जनाः संस्कृतं वदन्ति। आगच्छन्तु वयं तेषां मुखारविन्दतः संस्कृतवाणी प्रवाहं श्रुत्वा धन्याः भवेम। अहम् आमन्त्रयामि श्रीमतः योगानंद शास्त्रिणः अस्मिन् कोरोना काले संस्कृतमिति विषये भवन्तः स्वकीयम् अभिमतं प्रकाशयन्तु, मार्गदर्शनं प्रयच्छन्तु, आशीर्वचनं च प्रयच्छन्तु। एतस्मिन् कोरोना प्रपीडिते विश्वे सर्वे जनाः सुखिनः भवन्तु, रोगमुक्ताः भवन्तु, आनन्दिताः भवन्तु इति कथं कर्तुं शक्यते इति भवन्तः मार्गदर्शनं प्रयच्छन्तु। अहम् आमन्त्रयामि, अभिनन्दयामि श्रीमतः शास्त्री महोदयान्। श्रीमन्तः योगानंद शास्त्री महोदयः पोलाण्ड। हरि ओम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूत जगतस्त्वमेक महेश्वरूपेण यथा स्थितासि, आपं स्वरूपस्थितया त्वयैतद् आप्यायते कृत्स्नम् अलङ्घ्य वीर्ये। जय जगदम्ब। अस्मिन् पवित्र शुभ नवरात्रि समये सर्वेषां स्वागतं। धन्यवादः गजेन्द्र पाण्डमहोदयः यद् मह्यं वक्तुं समयः प्रदत्तः। अत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसः सम्पूर्ण विश्वस्य प्रतिभागिनः। अहं तु रोगविशेषज्ञः नास्मि, अहं तु आयुर्वेदविशेषज्ञः नास्मि। अतः अहं संस्कृतस्य विषये अधिकं वक्ष्यामि। किञ्चित् पूर्वं विषय उपस्थापनापूर्वं किञ्चित् वदिष्यामि अस्माकं जीवनविषये। मम जन्म पोलेण्ड् देशे अभूत्।
अनन्तरं बाल्यकाले पितुः सकाशे संस्कृताध्ययनं कृतं। तत्पश्चात् 15 वर्षीयः यदा आसं तदा अहं भारतं काशीम् आगतवान् मात्रा अग्रजेन च सह। अनन्तरं योगतन्त्रविषये अध्ययनं कृतं। योगतन्त्रविषये अर्थात् मुख्य तत्र आगमविषयः आसीत्। शैवागम, शाक्तागम, वैष्णवागम तथा विभिन्न दर्शनानां समावेशः तत्र पाठ्यक्रमे आसीत्। पूर्वमहं गृहे अपि पितुः पार्श्वे किञ्चित् कुलार्णवतन्त्र, महानिर्वाणतन्त्र आदि श्रुतवान्, यतोहि मम मात्रा तेषां ग्रन्थानाम् अनुवादं कृतवती। अतः तस्मिन् विषये अधिकरुचिः अभवत्। तत्र तन्त्रेषु भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति सृष्टिः कथम् अभूत्, सृष्टिस्थितिसंहार, विश्वरचना कीदृशी अस्ति, परमाणु किम् अस्ति, तथा तन्त्रेषु अपि भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति गर्भावस्था बालकस्य कीदृशी स्थितिः प्रति, अर्थात् आयुर्वेदविषयाणाम् अपि तत्र समावेशो भवति। कथं कथं बालकः वर्धते गर्भावस्थायां, समय कालभेदः कथं सन्ति इत्यपि, अर्थात् तान्त्रिक आगम्येय दृष्ट्या सम्पूर्ण विश्वस्य विषये ज्ञातुं शक्यते। अतः मम यः विचारः तद् शास्त्रानुसारेण भवति। संस्कृत अध्ययनं किमर्थं करणीयम् इत्येकः प्रथमबिन्दुः अस्मिन् विषये वक्तुम् इच्छामि। अद्यत्वे विश्वेऽस्मिन् एका समस्या अस्ति। जनाः मार्गदर्शनरहितः अभूवन्। यूरोप् महाद्वीपे पूर्वं मुख्यरूपेण क्रिश्चियन् जनाः आसन्। तथा कश्चित् मार्गनिर्धारणम् आसीत्, यत् भवन्तः एवम् आचरणं कुर्वन्तु, एवं फलं भविष्यति, स्वर्गादि प्राप्स्यते। तथा इदानीं क्रिश्चियन् धर्मस्यापि नाशो जातः। प्रायः जनाः ज्ञातुमिच्छन्ति वास्तविकता क्या है, सत्यं किम् अस्ति, जीवनं कथं जीवनीयम्। अतः अन्वेषयन्ति कुत्र योग्य आचार्यं प्राप्नुयाम्। मुख्यधारा अस्ति यत् भारतम् आगच्छामि। सहस्रवर्षेभ्यः भारतदेशः विश्वगुरुरूपेण प्रसिद्धः। आध्यात्मिकग्रन्थाः भारते अधिकतमाः। उद्देश्यं जीवनस्य किं भारते अधिकं ज्ञातुं शक्यते। अतः जनाः भारतम् आगच्छन्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अत्र मम पूर्वं सुन्दरप्रस्तुतिः जातः। द्वित्राणां ये इस्कोन् जनाः सन्ति, ते प्राप्तवन्तः भारते स्वमार्गं, स्वजीवनस्य मार्गं कथं जीवनीयम्। भारतीयजीवनशैली प्रकृति सह सर्वदा भवति स्म। प्रकृति शोषणार्थं न भवति, शोषणाय न भवति। पाश्चात्य संस्कृति पूर्वम्, अर्थात् क्रिश्चियन् जना क्रिश्चियन् संस्कृति तत्र प्रवेशपूर्वं तथैव आसीत्। अस्माकं देशे या संस्कृतिः अस्ति, स्लोवक् संस्कृतिः आसीत्, तत्र अपि वृक्षपूजनं, नदीपूजनम्, अग्निपूजनं, नित्य अग्निप्रज्वालनम् इत्यादि इत्यादि परम्पराः आसन्। अनन्तरम् एतत् सर्वं विलुप्तम्। पुनः अस्मिन् समये जनाः
स्वमूल अन्वेषणं कर्तुमिच्छन्ति अथवा प्रकृति अनुसारी धर्मं परम्परां वा अन्वेषणाय विश्वान्वेषणं कुर्वन्ति। तत्र अद्यत्वे विश्वेऽस्मिन् प्रायः सर्वत्र प्रकृति सहचारिणः सह ये आचरणं कुर्वन्ति ते धर्माः भारतं विहाय प्रायः सर्वत्र लुप्ताः अभूवन्। अतः भारते एषा संस्कृतिः सम्यक्तया संरक्षिता अस्ति। पाश्चात्य संस्कृत्यां प्रकृति विरोधो भवति। यथा वयं नादीबन्धनं कुर्मः, वयं वृक्षकर्तनं कुर्मः, वयं किं कुर्मः, सर्वदा ट्रीमिंग ट्रीस्, सर्वदा वयं प्रकृतः स्वमतानुसारेण कर्तनं, क्रन्दनं, नाशं च स्थापनं वा कुर्मः। किन्तु अस्माकं मनः महाप्रकृतेः तुलनया अति लघु अस्ति। अतः प्रायः तत् फलस्वरूपेण वयम् एव पीडिताः। अद्यत्वे जनाः वदन्ति अस्मिन् टेक्नोलॉजी युगे इत्यादि इत्यादि शब्दान् प्रयुज्यन्ते, परन्तु टेक्नोलॉजी युगः किञ्चित् सम्यक् अददत् किमपि, परन्तु इदानीम् अपि वयं रोगमुक्ताः न अभवन्, ततोपि अधिकाः रोगाः अभवन्। वयम् अद्यत्वे शुद्धवायुः कुत्र प्राप्नुयाम? प्रायः सम्पूर्णे विश्वेऽस्मिन् जलस्य प्रदूषणं जातं, वायोः प्रदूषणं जातं। तर्हि जनाः इच्छन्ति यद् पुनः वयं सम्यक् प्रकृतौ निवासं कुर्मः। किन्तु यावद् संस्कृति विचारमध्ये एषः निश्चयः न गच्छति तावद् सर्वदा वयं शोषणं करिष्यामः। संस्कृतिज्ञानाय संस्कृतम् अति आवश्यकम् अस्ति। भारतीय संस्कृतिज्ञानाय संस्कृतम् अति आवश्यकम् अस्ति। यतोहि अनुवादकार्यं कदापि सम्यक् न भवति। अनुवादकः स्वमनसाधारेण केवलम् अनुवादं करोति। अनुवादकः सर्वदा अर्थं सीमितं करोति। अतः मूलभूतं ज्ञानं यदि कश्चित् प्राप्तुमिच्छति तर्हि संस्कृतम् आवश्यकम्। किञ्चित् प्रवेशार्थं भवतु हिन्दीभाषा अनुवादमाध्यमेन ज्ञातुं शक्यते, अस्तु प्रवेशार्थं। परन्तु यदि कश्चित् अग्रे पिपासुः अस्ति, ज्ञानपिपासुरस्ति, संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति। एकः बिन्दुः। द्वितीयः बिन्दुः, संस्कृत अध्ययनेन संस्कृतज्ञानेन मनसः विकासो भवति। मनः तीक्ष्णः वा मनः अभ्यस्तः भवति विचार अवबोधनाय। अतः संस्कृतस्य द्वितीय बिन्दुरस्ति संस्कृतस्य आवश्यकता स्वमनसः विकासाय। संस्कृतस्य तृतीय बिन्दुः, किमर्थं संस्कृतम् आवश्यकं? तद् एषः बिन्दुः भारतं वा भारतीय संस्कृतिः यत्र अस्ति तद् देशानां कृते अस्ति। यद् देशस्य यदि स्वसंस्कृति रक्षणं सम्यक् न भवति तदा देशस्य विश्वेऽस्मिन् अन्येषां देशानां तुलनया सम्मानो न भवति। यः देशः स्वसंस्कृति रक्षणं करोति, स्वभाषा रक्षणं करोति, सः देशः पूज्यते। यः देशः अन्येषां देशानां
अनुकरणं करोति सर्वदा विश्वेऽस्मिन् उपेक्षितो भविष्यति। कदाचित् अत्र मम मित्राणि पोलेण्ड् देशात् आगतानि ते पृष्टः, पश्यतु किमर्थं 45 तापमानसमये भारतीयः जनाः, ये शिक्षिताः जनाः, ते कोट् सूट् कृष्णवर्णीयं धरन्ति। किमर्थं? न वैज्ञानिकानुसारेण एतद् वस्त्रं भारत वातावरणानुसारमस्ति, न परम्परानुसार भारतीयं। किमर्थं? तथा अहं किं वदामि, यत् अनुकरणं कुर्वन्ति आङ्ग्लानाम्। अतः सर्वदा भारतीय स्वाभिमानार्थं संस्कृतम् आवश्यकम्। पश्यतु, कश्चित् भारतदेशात् चिन्तयतु USA गच्छति कश्चित् बालकः पठितुं, तदा सः इच्छति यत् अन्ये ये केपि तत्र सहपाठिनः सन्ति ते तस्य सम्मानं कुर्युः, अवश्यम् इच्छति। किन्तु यदि सः सर्वदा केवलम् आङ्ग्लसंस्कृतेः अनुसारी भविष्यति तर्हि सः सर्वदा द्वितीयश्रेणी आङ्ग्लः भविष्यति। किन्तु यदि सः भारतीयसंस्कृति स्वाभिमानरूपेण अनुसरणं करिष्यति तर्हि स्वतः सर्वाणि मित्राणि तस्य सम्मानं करिष्यन्ति इति निश्चितमस्ति। यदा बाल्यकाले मम गृहे कश्चित् भारतीयः आगच्छति स्म, तदा वयं सर्वदा तं भारतीयसंस्कृतिविषयकान् प्रश्नान् पृच्छामः स्म। किन्तु यदि सः उत्तरयितुम् असमर्थः आसीत् तदा तां प्रति एषा दृष्टिः आसीत्, सः भारते निवासं कृतवान्, 20-30 वर्षाणि भारते निवासं स्थित्वा अपि भारतीयसंस्कृतिं न जानाति, तर्हि सः योग्यः न। यत्र ज्ञानिनः बहवः सन्ति, यत्र गुरवः आचार्याः बहवः सन्ति, ये ज्ञानं दातुम् इच्छन्ति, ते इच्छन्ति, बहवः आचार्याः ज्ञानं दातुम् इच्छन्ति, किन्तु शिष्याः, योग्यशिष्याः न लभ्यते। तदा ते स्वमनसि अवधारयन्ति यद् अहं तु इंजीनियर भवेयम्, अहं च ऑस्ट्रेलिया जाके कार कंपनी मध्ये सेवाकार्यं कुर्यामि इति मम जीवनस्य उद्देश्यं। भोः, जीवनस्य उद्देश्यं भारतविश्वगुरुस्य अत्र गुरुणा भवितव्यमिति उद्देश्यं जनानां हितं करणीयं स्वज्ञानेन। किन्तु सा मानसिकता कीदृशी जाता यद् वयं सेवाकार्यं नौकरी इति कुर्मः। अस्तु, एतत् असम्यक् न अस्ति इति वदामि, किन्तु अधिकतमः भारतीयजनाः, युवाः भारतीयसंस्कृतेर्मूल्यं न जानन्ति। तथापि एतावत् असम्यक् परिस्थितिः नास्ति, यतोहि मम अपि सम्पर्के दरीदृश्यते यत् बहवः युवकाः पुनः पश्यन्ति यत् अस्माकं पार्श्वे किमपि एतादृशम् अस्ति यद् वयं सम्पूर्णविश्वे प्रचारं च कर्तुं शक्नुमः। तथा यस्य आधारेण वयं जीविष्यामः तदा स्वस्थाः कुशलिनाश्च भविष्यामः। अस्मिन् महाभायसमये अपि बहवः जनाः आयुर्वेदं प्रति जागृताः इति सम्यक् दृष्टं समाजे। बहवः जनाः पाश्चात्य आङ्ग्लीय इति वदामि अहम्, आङ्ग्लीय मेडिसिन् मध्ये विश्वासं किञ्चित् अल्पं कृतवन्तः, पुनः स्वस्थनिवासार्थम् आयुर्वेदग्रहणं कृतवन्तः इति अपि दृश्यते।
तथा पुरातनी शैली केचित् वदन्ति एतत् पुरातनी शैली अस्ति, त्याजतु एतत्, किमर्थम्, आवश्यकं नास्ति, इदानीम् आधुनिककालः अस्ति इति। किन्तु ज्ञानं समयेन आगच्छति, संस्कृतिः समयेन विकसितो भवति। विश्वेस्मिन् न सम्भवति यत् कश्चित् आगत्य संस्कृतिस्थापनं कुर्यात्, तथा च संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति भवेत्। न, संस्कृतिः यावती पुरातना अस्ति संस्कृतिः तावती श्रेष्ठतरा भवति, यतोहि तत्र सर्वदा संशोधनं भवति, सर्वदा विकासो भवति। भारते बहवः ऋषयः आसन् ये विभिन्नशास्त्रेषु अध्ययनं कृतवन्तः, अध्यापनं कृतवन्तः, ज्ञानमन्थनं कृतवन्तः, शास्त्रार्थं कृतवन्तः, परस्परं वादविवादमपि कृतवन्तः, ज्ञातवन्तश्च। उद्देश्यमासीत् सत्यं। सत्यस्य कृते मतयः भिन्नः आसन्। सत्यं न सहर्षेर्यस्य मतं न भिन्नं, किन्तु सर्वदा उद्देश्यमासीत् सत्यम्। अद्य सत्यस्य अभावः विश्वेस्मिन्। जनाः धनलोलुपकरणात् सत्यं विस्मृतवन्तः। जनाः तथा ये सत्यं ज्ञातुम् इच्छन्ति ते पृच्छन्ति गुरुं कुत्र प्राप्नुयाम्, यः न धनाय शिक्षयेत् परन्तु वास्तविकं ज्ञानं दद्यात्। तर्हि अहं सर्वदा वदामि भारतम् आगच्छतु, भारते प्राप्स्यते। विवेकः अपि आवश्यकः अस्ति। गुरुः परीक्षणं करणीयं। यथा गुरुः शिष्यं परीक्षति, अर्धवर्षोषिताय च शिष्याय दातव्यम् अर्धवर्षोषिताय इति लिखितमस्ति शास्त्रेषु। यत् अर्धवर्षपर्यन्तं, कदाचित् एकवर्षपर्यन्तं तथा गुरोः अपि परीक्षणं करणीयं, किन्तु भारते प्राप्स्यते। अन्यत्र तथापि अहं न वदामि अन्यत्र गुरवः न सन्ति, न, अन्यत्रापि श्रेष्ठाः सन्ति, किन्तु भारते स्वातन्त्र्यम् अस्ति ज्ञानप्रदानाय। बहुषु देशेषु ज्ञानिनः सन्ति, किन्तु सर्वदा ते गुप्तरूपेण पाठयन्ति, यतोहि पुरतः आगत्य तेषां विरोधं जनाः करिष्यन्ति। अतः भारतदेशः सर्वदा विश्वगुरुरूपेण प्रसिद्धः आसीत्। सत्यम् एव जयते। सर्वदा सत्योपासनमासीत्। सत्य, अहिंसा, तपस्या इति विशेषणे प्रसिद्धः देशः। बहवः युवकाः मां पृच्छन्ति, परन्तु पश्यतु अत्र मार्गः कीदृशः अस्ति, अत्र मम जीवनम् अग्रे कथं भविष्यति, धनोपार्जनं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA मध्ये, इंग्लैंड मध्ये अधिकं भविष्यति। किन्तु मया उच्यते धनेन तु कोऽपि कुशली प्रसन्नः न भवति। भवान् तत्र गच्छतु, अनन्तरं धनोपार्जनं करोतु, चिन्ता मास्तु, किन्तु अनन्तरं भवान् यदा धनोपार्जनं करिष्यति, भवान् 50-60 वर्षीय च भविष्यति, भवान् अति दुःखी भविष्यति। यद् मम जीवनं तु व्यर्थं गतं, धनोपार्जनं तु कृतं, भुक्तं, किन्तु जीवनस्य यत् उद्देश्यं तद् न ज्ञातम्। अनन्तरं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यद् 50-60 वर्षीयः भारतीय ये जनाः आफ्रिकादेशे निवसन्ति, आङ्ग्लदेशे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सर्वत्र ते पुनः भारतीयसंस्कृतिप्रचारार्थं भारतम् आगच्छन्ति। स्वदेशेषु भारतीय महापुरुषान् आह्वयन्ति, तथा प्रवचनं श्रोतुम् इच्छन्ति। यतोहि ज्ञातवन्तः यत् धनेन तु किमपि न भविष्यति। अहं न जानामि समयः समाप्यते न वा वक्तव्यम् अग्रे? समयः समाप्तः। आम् 15 निमेषाः। अतः पुनः
दुर्जन सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्चन्यन् विमोचयेत् स्वस्ति प्रजभ्यं परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीमहीष गोब्रह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः कामान् वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु ओम शांति शांति शांतिः। धन्यवादः पंडित योगानंद शास्त्री महोदयः। भवतां मुखतः संस्कृत वाणीं श्रावं श्रावं वयं सर्वे प्रमुदितान्तःकरणाः स्मः। पोलांड देशस्य भवन्तः अस्माकं प्रतिनिधयः सन्ति। तत्रापि पोलांड देशे भवतां परिवारः संस्कृत संभाषणमयः परिवारः अस्ति। ईदृशे उत्तमे परिवारे लब्धजन्मानः भवन्तः वाराणस्यां शास्त्राणाम् अध्ययनं कृत्वा सम्प्रति तेषां शास्त्राणां सिद्धान्तानुगुणं भवन्तः स्वजीवनम् अतिवाहयन्ति। अपि च संस्कृत प्रचार कार्यमपि सर्वत्र कुर्वन्ति। भारतीय संस्कृति आचरणे भवतां महान् निर्बन्धः अस्ति, भवतां आग्रहः अस्ति, अतीव उत्साहः अस्ति। सर्वे जनाः भारतीय संस्कृति अनुगुणं व्यवहारं कुर्वन्तु, वस्त्राणि धारयन्तु, वचनानि वदन्तु, संस्कृतं वदन्तु इति भवतां मनसि एकः विचारः सबलः अस्ति। अतः अद्यतनीनं भवदीयं प्रवचनम् अस्माकं सर्वेषाम् अतीव श्रेयसे मोदाय च कल्पते। अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवतां चरणेषु प्रणामान् विनिवेद्य बहून् धन्यवादान् अहं वितरामि। यद्यपि भवन्तः बहुकार्यव्यग्राः भवन्ति, भवतां समीपे समयस्य अतीव न्यूनता भवति, तथापि अस्माकं परिसंवादे भवन्तः समागताः स्वकीयं विचारम् उत्तम शैल्या संस्कृत भाषायां स्थापितवन्तः। अतः वयम् अधवर्णाः स्मः। भवतां कृते भूयो भूयः साधुवादान् वितरामः। अग्रेपि वयम् इच्छामः यदा कदाचित् संस्कृत कार्यं भविष्यति अहम् अवश्यं भवतां स्मरणं करिष्यामि। अपि च भवतां शुद्ध हृदयेन सहयोगम् अपि प्राप्स्यामि। धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः साधुवादः योगानंद शास्त्री महोदयः पोलांड देशस्य। सम्प्रति वयं स्विट्जरलैंड देशं प्रति गमिष्यामः। स्विट्जरलैंड देशे जेनीवा इति नगरे अस्माकं स्विट्जरलैंडस्य प्रतिनिधि प्रियंका प्रकाश महोदया विराजमाना अस्ति। प्रियंका प्रकाश महोदया योग शिक्षिका अस्ति। तत्र योग वर्गं चालयति। बहून् जनान् योग शास्त्र प्रवीणान् कृतवती। तस्याः संपूर्णं जीवनं योगमयम् अपि च संयममयम् अस्ति। स्विट्जरलैंड देशः प्रकृति रमणीयः अस्ति। तस्मिन् देशे दीर्घकालतः सा तत्र निवसति सपरिवारं। यदा अहं तस्याः संपर्कं कृतवान् सा अतीव आनन्दिता अभवत्। यद्यपि तत्र बहूनि कर्माणि तस्याः भवन्ति, तथापि अस्माकं परिसंवादे भागग्रहणार्थं सा शीघ्रमेव अंगीकारं प्रदत्तवती। अतः अहम् आनन्दम् अनुभवामि। अस्माकं परिसंवाद पक्षतः
स्विट्जरलैंड देशस्य प्रतिनिधिरूपेण प्रियंका प्रकाश महोदयायाः अहं स्वागतं करोमि, आमन्त्रणं करोमि, अभिवादनं करोमि। कृपया कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य भवती सम्यक् मार्गदर्शनं करोतु। योग शिक्षिका रूपेण कथं मानसिक स्थैर्यं स्थापनीयं, मानसिक स्थैर्य द्वारा शारीरिक शुद्धता कथं स्थापनीया, अपि च अस्मिन् कोरोना काले अस्माकं जीवनी शक्तिः कथं वर्धनीया, केन प्रकारेण वयं रोगमुक्ताः भविष्यामः इति एतान् बिन्दून् भवती सम्यक् विवृणोतु इति अहं प्रार्थये। प्रियंका प्रकाश, स्विट्जरलैंड, जेनीवा। Namaste. Dhanyavad. Thank you so much for welcoming me and allowing me to be a part of this very amazing and profound conference over the last few days. My apologies, I don't speak Sanskrit, but I do promise that I will provide a very profound and very beautiful experience for all viewers out there. So thank you everyone around the world who is attending here today. And a very special thank you to Dr. Gajendra Singh Ji for organizing this conference. So, Sarvesam Swastir Bhavatu, Sarvesam Shanti Bhavatu, Sarvesam Purnam Bhavatu, Sarvesam Mangalam Bhavatu. May there be happiness in all. May there be peace in all. May there be completeness in all. May there be success in all. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste everyone around the world who are joining in today to this profound conference. My name is Priyanka Prakash and I am a certified Vinyasa Yoga teacher and a Vihangam Yoga meditation instructor. Today, I will be talking to you about mind, body, and soul wellness during COVID-19. During this global pandemic, we are being forced to face uncertainty. This is, however, a beautiful opportunity to live in the present moment if we heighten our awareness. It is not uncommon in human nature to experience fear, restlessness, anger, and resistance. However, these are the emotions, thoughts, and reactions that are degrading our wellness. I too am not immune from feeling fear, which was initially quite strong when lockdown began in March 2020 here in Switzerland. Since then, however, I have increased my yoga, my meditation, and my pranayama practice. And what I have found is that it has lifted me out of a state of resistance and fear and into a state of self-reflection. My thoughts, my emotions, and even my physical conditioning has changed since I increased the frequency of my practice. Today, I would like to share a few insights with you and give you the opportunity to practically experience how you can improve your wellness. Let's begin. Find a place where you are seated and get comfortable.
You can be on a chair, on the floor, or on your bed. Sit up nice and tall so that your upper body is lifted and your shoulders are melting down away from your ears. Gently close your eyes and place one hand on your heart and one on your lower tummy, just below your belly button. Keeping the mouth closed, breathe in slowly for a count of 4 and notice how your torso and chest slowly expands, touching the middle of your palms. Now, as you exhale for a count of 6 and release the breath, notice how it moves down your body and draw your lower belly into your lower spine. So let's repeat this 3 more times. You can keep your eyes closed and just hear my voice. Inhale for 1, 2, 3, 4. Exhale for 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale for 1, 2, 3, 4. Exhale for 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last time. Inhale for 1, 2, 3, 4. Exhale for 6, 5, 4, 3, 2, 1. You can keep your eyes closed if you wish. Now ask yourself, how do you feel in your body right now? Do you feel a connection much deeper within? And where was your mind? Did it generate constant thought, or did it come to a standstill as you observed your breath? And notice how it moves in your body. My friends, what we've just done together is the essence of pranayama, where prana means life force, strength, vitality, breath, and intelligence, and ayama means to stretch, extend, to regulate, to gather, and to channel. And you may also know these as breathing exercises. Our first port of call to attention into our body begins with the breath. Because within us, we have a life force, and this life force is accessed through our breath. Whenever we conduct breathing exercises, whether they are slow, like the one we just did together, or more energetic, we are essentially moving this life force and containing it within our body, which ultimately strengthens our immune system and our breathing capacity. So the reason why we did pranayama first was so that I could help you understand that this exercise is so powerful in grounding us, and it can be conducted both before and after yogasanas. Yogasanas, also known as yoga postures, are ways to prepare the body for pranayama because they remove obstacles that create deep tension and restlessness in the body. If there is a lot of restlessness in the body, it can often be difficult to contain the pranayama, the life force inside you. In fact, you maybe want to notice when you are going through periods in your life, and right now what the whole world is going through is a perfect example of this, where we feel tension or anger or stress, or we have been gripped by disease or illness. What this is essentially meaning is our pranayama is distributed, not just within, but it's all outside of our body instead of inside. So the purpose of doing pranayamas is to contain this life force inside of us,
to increase our wellness during these times. So now moving forward into Yogasanas. We're going to be looking at sun salutations. You may know them as Surya Namaskaras. So they are simply a series of postures that encourage to circulate energy from our toes to our head and then back down again. Now here you have an opportunity available for you. You are welcome to come off your chair, and if there is a space around you, you can do this exercise as you hear me say it, or you can stay exactly where you are and imagine doing this exercise in your mind. But I want you to take it even further. I want you to feel it in your muscles. I want you to feel it in your bones. And I want you to feel it even in every single cell inside your body. So let's give this a go. I will let you decide what you prefer, whether to do this exercise listening to my voice or whether to close your eyes and imagine doing this exercise. So let's start with standing nice and tall in Tadasana. Feet are grounded to the earth and the arms are by the side. Inhale and extend your arms up. Point your fingers to the ceiling. Exhale, bend at your hips and your knees as you lower your arms all the way down to the floor into Uttanasana, forward fold. Inhale to straighten your legs. Place your hands on your shins, which are the lower legs, and let your chest lead forward between your arms, reaching your chest forward for Ardha Uttanasana. From here, exhale, release all the way into a forward fold with your knees bent and your hands by your feet. Inhale and step back into a high plank or a push-up. So that's both your legs are behind you, heels are pointing back, and your wrists are just under your shoulders. Exhale here to bend your knees and hug your elbows into your body as you lower it all the way down to the floor. Keeping your feet together and flat on the floor, inhale to slide your chest forward between your arms into Cobra or Bhujangasana. Exhale to release your forehead to the floor. Inhale to lift your tummy up into your back body. Push into the floor with your feet and hands and come up into a push-up again. Exhale to lift your hips up high into Ardha Mukha Svanasana or downward facing dog. Here your arms are straight. Keep breathing in and out through your nose. And let your fingers push into the floor. Let all the strength come through your knuckles and your fingertips, and let the energy unite with the earth below you. Inhale, bend your knees and walk your feet forward between your hands. Exhale to fold forward. Inhale, lift your arms up and stand up tall. And then finally, exhale to bring your palms to heart center, coming back to Samastitihi, Tadasana, mountain pose. You have the option to stay right here for the rest of the talk that I'm giving you today, or you can come back and sit down on your chair. Listen to your body and listen to this beautiful energy you've created within you. So what we just did, I hope, has helped you to understand how powerful sun salutations really are in down-regulating and grounding us in this present moment. Also, moving in this manner releases all the tension in the body because it sends fresh blood to any muscles that are tired, sore, or stiff. When movements like this in Surya Namaskara are synchronized with breath, our lung capacity also increases because we're essentially learning how to lengthen our breath, therefore breathing even deeper into our bodies. And now for the final aspect of this topic, I would like to talk a little bit about meditation. Before this, I do briefly want to mention about the layers of our body.
which can be likened very much to the layers in an onion. So just like in an onion, each layer protects the bulb from which the onion forms its full shape. Much like this, our body has 5 layers. The first 3 layers are the densest, that protect our innermost layers, which is where our wisdom and spirit resides. Through yoga and pranayama, we can penetrate these dense layers. However, it's only through meditation can we be fully connected to our 4th and 5th deepest innermost layers, known as the Jnanamaya and the Anandamaya, the intuitive or discriminating layer, a state of peace. When we calm our minds down, we can access this higher place, leading to greater clarity from within. Meditation, Vihangam Yoga, helps to awaken these layers, the Jnanamaya and the Anandamaya, because it is through meditation that we first learn how to enter into a calmer state of mind. So to summarize, my friends, from the physical postures that tone and strengthen our bodies, to the breathing techniques that help create balance and vitalize our life force, to meditation, which helps quieten the mind and leads to connecting to our true state of being, we realize that yoga is a lifestyle. It is an all-rounded system that develops and integrates every part of our personality and state of being. Thank you so much for listening, and I do hope with my heart that what I've said today has resonated with you. I strongly believe that we can maintain our state of wellness through yoga, meditation, and pranayama. So I do hope you will try this out for yourself. Dhanyavad, namaste. धन्यवादः प्रियंका प्रकाश महोदय। भवत्याः प्रवचनम् अति अद्भुतम् अस्ति। भवती स्वयं योगाभ्यासिनी अस्ति। विहंगम योगस्य अभ्यासं करोति। पातंजल योग दर्शने भवत्याः गतिः अस्ति। अपि आनंदमय कोशः, ज्ञानमय कोशः इति एतेषां सर्वेषामपि विषये भवतीनां यौगिक दृष्टिः नितराम् अभिनन्दनीया अस्ति। अहम् ईदृशस्य उत्तम प्रवचनस्य कृते भवत्याः साधुवादं निवेदयामि। अपि च धन्यवादान् ज्ञापयामि। स्विट्जरलैंड देशस्य प्रतिनिधिरूपेण जेनेवा निवासिनी प्रियंका प्रकाश महोदया अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भूयो भूयः अभिनंदन वचनैः संभाव्यन्ते। बहु धन्यवादः। उत्तमं प्रवचनम् अपि च सुस्थिरः विचारः। अस्मिन् करोना काले कथम् आनंदमय कोशस्य प्राप्तिः स्यात् इति एतस्मिन् विषये भवती उत्तमरूपेण यत् प्रवचनं कृतवती, स्वयं योग शिक्षिका अस्ति, योग आराधिका अस्ति, अपि च स्वयं योगस्य अभ्यासं प्रतिनित्यं करोति। अतः स्वानुभव मुखेन भवती एतत् सर्वम् अस्माकं समक्षम् उपस्थापितवती। अतः भूयो भूयः अभिनंदन वचनानि, धन्यवाद वचनानि अहम् आविष्करोमि। धन्यवादाः, साधुवादाः प्रियंका प्रकाश महोदय। सम्प्रति वयं दक्षिण अमेरिका चिली देशं प्रति गच्छामः। चिली देशे सैंटियागो इति नगरे चिली देशस्य अस्माकं प्रतिनिधिः मोहन के सोनी महोदयः विराजमानः अस्ति। श्रीमान मोहन के सोनी महोदयः सः नटः अस्ति, अपि च
सः चलच्चित्र निर्माता अस्ति। हिंदी भाषया, गुजराती भाषया अपि च सिंधी भाषया सः चलच्चित्र निर्माणं कृतवान् अपि च करोति। अस्मिन् कोरोना काले सः एतत् कार्य विनिर्मुक्तः। अधुना सान्टियागो नगरे सः निवसति। स्वल्प दिवस पूर्वम् अहं तस्य स्वागतं कृतवान्, तस्य सम्पर्कं कृतवान्, अपि च अस्माकं परिसंवादे भागं ग्रहीतुम् अहम् आमन्त्रणं दत्तवान्। श्रीमान् मोहन के सोनी महोदयः अतीव आनन्देन अस्माकं परिसंवादे भागग्रहणार्थम् अङ्गीकारं दत्तवान्। अद्य अस्माभिः सः विराजमानः अस्ति, अतः अहं तस्य स्वागतं करोमि। अपि च कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अधिकृत्य तस्य कः अनुभवः अस्ति, चिली देशे सम्प्रति कोरोना प्रपीडित जनानां कीदृशी दुस्स्थितिः वर्तते, अपि च केन प्रकारेण ते रोगमुक्ताः भविष्यन्ति इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु सम्यक् प्रतिपादनं ते करिष्यन्ति, अस्मान् अनुग्रहीष्यन्ति। अपि च तेषां स्वमुखेन वयं सम्प्रति तेषाम् अनुभवम् अपि च मार्गदर्शनं शृणुमः। मोहन के सोनी, चिली, सैंटियागो। नमस्ते, मेरी आप सबको और सभी व्यूअर्स को, दर्शकों को मेरी नमस्ते और शुभकामनाएं। मेरा नाम मोहन के सोनी है। मेरा असल में जन्म बड़ौदा, गुजरात, इंडिया से है और मैं इस समय 30 सालों से यहाँ पर संटियागो सिटी में, चिली कंट्री में और साउथ अमेरिका में रह रहा हूँ। और मैं शुरू से बिजनेसमैन हूँ और उसके साथ साथ मैंने जैसे कि एक्टिंग के कोर्सेज किए हैं, थिएटर किया है, मॉडलिंग किया है, डांस किया है। तो उस हिसाब से मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। यहाँ पर चिली कंट्री में स्पेनिश भाषा चल रही है, तो स्पेनिश में टीवी में, सीरियल में, फिल्मों में मैं छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। लेकिन अभी लास्ट ईयर से मैंने सोचा है इंडिया में मैं फिल्मों में काम करूँगा, एक्टिंग और प्रोडक्शन भी। तो लास्ट ईयर मैंने स्टार्टिंग में एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम है समय चक्र, जो कि यूट्यूब में भी है। और आगे मेरा ये प्रोग्राम है कि एक मैं संस्कृत में भी एक मूवी बनाऊं सिनेमा के लिए। तो उम्मीद करता हूं मुझे सहयोग मिलेगा जिनको भी ये संस्कृत भाषा आती है। और अभी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है सिंधी फिल्म बनाने का, वो के आधे में है। और जैसे ही यहाँ से कोरोना का काल खत्म होगा तो वो कंप्लीट करेंगे सिंधी मूवी जिसका नाम है वरदान 2। वो जैसे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस विषय में है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि अभी मार्च से लगभग कोरोना काल चल रहा है, तो उसके लिए वैसे तो हम 6 महीने से घर में बैठे थे, पूरा सिटी बंद था। उसके बाद पार्ट सिटी में भी खुला, अभी तो कंप्लीट खुल चुका है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए इतना बाहर नहीं जा रहे हैं। तो ये कोरोना के समय में हम यहाँ पर अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे। जैसे कि मेरे से पहले सब योगा के बारे में विषय में बता रहे हैं, सब बता चुके हैं सब बातें, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं इतना कहूँगा कि हमने अपने अपने परिवार के लिए जो भी इनको इंस्ट्रक्शन दिए थे योगा के लिए, स्पेशली प्राणायाम है और ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है ना, जो भी वो इतनी अच्छी है कि हमारे पूरे परिवार की सेहत बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखी है। और ब्रीथिंग से हमारा क्या मेन होता है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाती है डीप ब्रीथिंग से। तो और ज़्यादा में ज़्यादा हम गर्म पानी पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड जो भी है वो भी अवॉइड करते हैं। तो हम पूरे परिवार में थोड़ी मूविंग करते हैं, मूवमेंट एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं सुबह शाम, और अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं। तो अभी तो बहुत कम हो गया है कोरोना का यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम अपनी केयर अच्छी तरह से करते हैं। तो मैं भी सबको कहूँगा कि हमेशा योगा की जो स्पेशली ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जो मेन है लंग्स के लिए, क्योंकि कोरोना में जो इन्फेक्शन है वो लंग्स को अटैक करता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा सभी को यही कहूँगा कि जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है लंग्स के लिए वो ज़्यादा में ज़्यादा करें और गर्म पानी पिएं
और जितना हो सके ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें। और दूसरी बात तो पूजा पाठ करें, पॉजिटिव एनर्जी रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। जो भी मन में विचार आते हैं, डीप ब्रीथिंग से मन में निगेटिविटी निकल जाती है, और जो भी पॉजिटिव विचार आते हैं मन में, हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। और उसके लिए हम पूजा पाठ भी करते हैं सच्ची श्रद्धा से। गीता का ज्ञान है लेते हैं, गीता का पाठ डेली करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का मुझे एक मंत्र याद आ रहा है, जिसमें कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यानी इसका मतलब है कि भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि जो भी मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, वो मुझसे दूर नहीं और मैं उनसे दूर नहीं। तो इसलिए भगवान में पूरा विश्वास रख के और अपनी पूजा पाठ करना चाहिए श्रद्धा से, और अपनी पॉजिटिविटी हमेशा के लिए कायम रखनी चाहिए, तो अपनी सेहत भी बनी रहेगी। तो मैं ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा, और आप सब पहले से ही सुन चुके हैं योगा के बारे में, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जय हिंद। नमस्ते, धन्यवादः मोहन के सोनी महोदयाः। भवन्तः स्वयं नटाः सन्ति, चलच्चित्रेषु भागग्रहणं कुर्वन्ति, अपि च चलच्चित्राणां निर्माणम् अपि कुर्वन्ति। अद्य अस्माकं परिसंवादे भवन्तः स्व इच्छां प्रकटितवन्तः यत् स्वजीवने अवश्यम् एकवारं संस्कृत चलच्चित्रस्य निर्माणं करणीयम् इति। अहं भवतां विचारस्य अभिनन्दनं करोमि। भगवान् भवतः कृते शक्तिं, सामर्थ्यं, बलम्, ऐश्वर्यं प्रददातु, येन भवान् उत्तमं चलच्चित्रं निर्मातु। संस्कृत क्षेत्रे अधुना 2-3 चलच्चित्राणि एव सन्ति। भवान् उत्तमं चलच्चित्रं निर्माय यशः, कीर्तिं च प्राप्नोतु इति अहं भगवन्तं प्रार्थये। कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य चिली देशे कीदृशी स्थितिः अस्ति इति एतेषु विषयेषु भवद्भिः बहु सम्यक् प्रवचनं कृतम्। उष्णजलस्य पानम्, आस्तिक्य बुद्धिः, अपि च शास्त्राणां चिन्तनं, शास्त्राणाम् अनुसरणम् इति भारतीयं यत् भारतीय संस्कृति अस्ति, भारतीयः विचारः अस्ति, एतस्य अनुसरणं विधाय वयं कोरोनातः मुक्ताः भवितुं शक्नुमः इति भवद्भिः सम्यक् स्वकीयं प्रवचनं कृतम्। अहम् अतीव आनन्दम् अनुभवामि यत् भवन्तः एतेषु सर्वेषु अपि कार्येषु अतीव संलग्नाः सन्तः अपि अस्माकं कृते समयम् उपकल्प्य अस्माकं परिसंवादे भागं गृहीत्वा स्वाभिप्रायं भवन्तः प्राचीकटन् इति कारणेन वयम् आधमर्ण्यः स्मः। भवतां कृते साधुवादं, धन्यवादं च वितरामः। धन्यवादः मोहन के सोनी महोदयाः, चिली, सैंटियागो। सम्प्रति वयम् आफ्रिका खण्डं प्रति गच्छामः। आफ्रिका खण्डे कैमरून इति देशः अस्ति। तस्य देशस्य दौला इति नगरे अस्माकं कैमरून देशस्य प्रतिनिधि महोदयाः नरेंद्र चांदवानी महोदयाः विराजमानाः सन्ति। नरेंद्र चांदवानी महोदयाः कैमरून देशे नितरां प्रसिद्धाः सन्ति, उद्योगपतयः सन्ति, भारतीय संस्कृतेः रक्षकाः सन्ति, भारतीय संस्कृति परंपरा विचार दर्शनानाम् अतीव प्रेम्णा तस्य उपयोगं कुर्वन्ति, स्व आचारे पालयन्ति। तादृशाः उत्तमाः प्रतिनिधयः दौला नगरतः लब्धाः सन्ति। अतः वयं श्री नरेंद्र चांदवानी महोदयस्य स्वागतं कुर्मः, अभिवादनं कुर्मः। अस्माकं परिसंवादे भागं ग्रहीतुं तेषाम् अभिनन्दनं वारं अहं करोमि। कृपया कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य भवन्तः स्वकीयं मार्गदर्शनं प्रददतु। कथं कैमरून इति देशस्य स्थितिः अधुना अस्ति,
वयं विश्वस्य स्थितिं द्रष्टुम् इच्छामः। अपि च एतस्मिन् समये भारतीय संस्कृतिः, भारतीयं साहित्यं, अस्माकं ऋषीणां मुनीनां यः सिद्धान्तः अस्ति, ये विचाराः सन्ति, तद्वारा कथं रोगमुक्ताः भवेम इति विषये श्रीमन्तः नरेंद्र चांदवानी महोदयाः अस्माकं समक्षं स्वकीयं वक्तव्यं स्थापयिष्यन्ति। अतः अहं स्वागतं करोमि नरेंद्र चांदवानी महोदयाः, कैमरून। Good afternoon, everyone. It's really my pleasure to be part of this webinar, Corona Kale Sanskritam. And I'm very privileged. I have been invited and given chance to express my feelings towards Sanskrit. It is one of the oldest scripture of Indian civilization. And if you will look towards the Sanskrit, it has been like I have been studied Sanskrit till my SSC and that period. So I am very, connected to Sanskrit, but it has been like as we are into corporates and as we are moving our day-to-day lives, we are not into too much into Sanskrit. But yes, with the chantings of mantras, we are definitely connected with the Sanskrit. Here I am not going to talk too much, as it has been already spoken a lot by our great scholars in Sanskrit. I will talk small about the emotional intelligence, which is very, very important at the period of Corona and in the period of our daily day-to-day life. It is very important, like if you will see about emotional intelligence. Emotional intelligence has been spoken a lot in Bhagavad Gita. But when we talk about in our recent, like if we talk about our recent times in our corporates or in our day-to-day life, it has been very well, defined concept, and it has been spoken a lot to improve, the emotional intelligence for the success. So there are around 5 components which is very important for the emotional intelligence, like self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, social skills. So all these 5 skills are very, very important for emotional intelligence. But when we correlate with our old scriptures, specifically from the Bhagavad Gita, it has been very well explained emotional intelligence at the time of Bhagavad Gita, when Krishna has given Upadesh to Arjuna. And it is a small abstract I am going to talk in Sanskrit. Yam hi na vethantete purusham purushartha sam dukkha sukham dhiram samruddha kalpate. So this is small scripture which is very well defined about emotional intelligence at the time of Bhagavad Gita, where a person who is calm remain unperturbed by either pain or pleasure, one who attains mortality. So the theory of emotional intelligence has been, abstracted by new scholars and thinkers. Okay, recently since 80s, and it has been spoken a lot, but it was in our Sanskrita, in our scriptures, it has been very well written. So this concept of Bhagavad Gita, which has given lot of, learnings for our daily lives, specifically emotional intelligence. When we go through our scriptures, it will really enlighten us and give the direction to achieve in our daily lives, in daily routine, and we can fight and achieve all the challenges. So here I will finish my small talk. Thank you very much. धन्यवादाः नरेंद्र चांदवानी महोदयाः। कैमरून देशस्य प्रतिनिधिरूपेण भवन्तः शॉर्ट एंड स्वीट प्रवचनं कृतवन्तः। शास्त्रस्य सारम् अपि च गीतायाः एकं श्लोकमपि उक्तवन्तः,
यम निहिना व्यथेत्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं स्वस्थं स्वमृतत्वाय कल्पते। उत्तमः श्लोकः अस्ति, गीतायाः सारः अस्ति। अतः श्रीमन्तः नरेन्द्र चांदवानी महोदयः, वयं भवताम् अधमर्णाः स्मः। अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवतां कृते धन्यवाद वचनानि वयम् आविष्कुर्मः। धन्यवादाः, धन्यवादाः, साधुवादाः। श्रीमन्तः नरेन्द्र चांदवानी महोदयाः, कैमरून, आफ्रिका। अंतिम वक्तारं प्रति वयं गच्छामः। ईरान देशे तेहरान इति राजधानी नगरे तत्र फातिमा ज्यावरी महोदया अस्माकं प्रतिनिधि रूपेण विराजमाना अस्ति। सा स्वकीय पितुः सेवां कुर्वती अस्ति। सा उक्तवती यत् तस्याः पिता सम्प्रति वृद्धः अस्ति, अपि च रुग्णः अस्ति, अतः तस्याः समीपे समय नास्ति। सा आदिवं केवलं पितुः सेवां कुर्वती अस्ति। एतत् श्रुत्वा मम मनसि तस्याः कृते महान् सम्मानः उद्भूतः अभवत्, यत् सा मातृदेवो भव पितृदेवो भव इति अस्माकं शास्त्रीय वचनं, ऋषि वचनं सा स्वजीवने अनुसरति, अपि च पितृपादस्य सम्यक् सेवाम् आचरति। अधुना कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अभिलक्ष्य तस्याः प्रवचनं वयं श्रोतुं गच्छामः। अहं फातिमा ज्यावरी महोदयायाः स्वागतं करोमि, आमन्त्रणं करोमि। कृपया अत्र भवत्यः कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् आधारीकृत्य अस्माकं समक्षं स्वविचारं प्रस्तुवन्तु, मार्गदर्शनं च प्रयच्छन्तु, उत्साहवचनानि च प्रयच्छन्तु। अपि च ईरान देशस्य का स्थितिः अस्ति अस्मिन् कोरोना काले, कथं तत्र जनाः अधुना रोगप्रपीडिताः सन्ति, अपि च कथं कारं तेषां रोगमुक्तिः स्यात् इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु भवतीनां मार्गदर्शनं वयं कामयामहे। ईरान देशस्य तेहरान नगरस्य अस्माकं प्रतिनिधि फातिमा ज्यावरी महोदया। Hello, namaste. This is Fatima from Iran. I would like to take this opportunity to thank India and the holy tradition for the profound Vedic knowledge that helped me to go through this pandemic, and how I benefited from this knowledge was that with the first thing in the morning that I would open my eyes, I would take a deep breath inside and say, thank you, God, for this breath. One of the most profound knowledge was the science of breath, which I learned in India and through gurus and masters and all that. So it's the science of breath. So when I wake up in the morning, of course, that's my first connection, realizing that happiness is just a breath away. After washing and preparing for the day, I do the Abhyanga according to Ayurveda, the beautiful teaching of the Ayurveda for our health, how to use sesame oil and all kinds of oils and how beneficial they are for the body, and uplifting and healing and all that. If there's nobody to give you a massage, if there's nobody to take care of you, if we live according to these teachings, to start with, I don't think we'll get sick, and then, as Maharishi used to put it,
prevention is better than cure. So we're preventing all these sicknesses and all that. After that, I would start with my asanas, yoga asanas. Amazing tool for everybody. I think it's a must for every person to do this. Even in my tradition, even the namaz is kind of a asana, doing is kind of a sun salutation. Ultimately, you realize that all teachings are leading to the same truth and the same source, just different ways of going about it. After the yoga asanas, I sit for my meditation. I do my pranayama, and then I meditate, and then I transcend the fears and the worries of daily life, of future, what's going to happen. It brings me in the moment. It takes me to the source of all life, all being, all happiness. Its nature is bliss consciousness. So all that we're looking for is just a breath away. Listening to Sanskrit chanting helps a lot. It's very, very healing and elevating and evolutionary, because it's been scientifically proven that the vibrations of the different parts of the Vedas, the 40 aspects of the Vedas, each illuminate and activate a different part of the brain. And hence, by these practices, by listening to the chanting, by doing these simple, effortless, most enjoyable practices, we get to make use of our full potential and use 100% of the brain instead of just a small portion of it. We become in the moment, appreciative of what we have, and basically what we are resonating, where we're vibrating, we shall be attracting the same thing. So we go beyond our fears, we go beyond our worries, realizing our unbounded universal nature, that we are more than just this body, more than just the mind. And it gives you a sense of peace, surrender, trust, joy, happiness, and unity. You know, you go beyond the superficial standards of color, creed, religion, sect, this and that. You realize we are one. There is no separation. And you feel love, you feel blessed, and your vibration helps those around you be uplifted, and your calmness affects those around you who are worried and upset. So this topic is so vast that I don't think we can cover it in 10 minutes. But I can only give my appreciation and the gratitude. I don't know where I would have been without it. Definitely not so calm and so grateful for everything. My nature is different, but I'm very grateful. I want to share my gratitude for Mother India, who's always been welcoming. It's had its door open to everyone that I've known, and it's magical. It gives everyone a magic that it's for them, and every single being that you meet, everybody is there for a purpose.
I'm grateful to all the teachings, all the teachers, gurus, every single being that I met who was full of love, full of compassion, and respecting animals. I love that. Set aside humans. And this knowledge is so profound that I highly recommend it to everybody, from Gandharva Ved, which is music which is in tune with nature. It's very relaxing, healing. It's supreme. It's been cognized by the rishis, the Ayurveda, the way of life, the Sthapatya Veda, the architect of life, how to live in places that are in harmony with nature. Basically, Ayurveda, the Vedic knowledge, puts you in tune with your nature. We are natural beings, and we should live according to natural law. So this science gives us this tool, simply, effortlessly, beautifully, to live a happy life no matter what the situation, no matter what, pandemic, this, that. It transcends all of that. And I'm so grateful, and I want to share this with the world and everyone. Thank you for giving me this moment to share my gratitude and joy with you. Peace be in everybody's life on planet Earth, for the whole universe. Love to all. धन्यवादः फातिमा जियावरी महोदया। भवती ईरान देशस्य अस्माकं प्रतिनिधिः अस्ति। ईरान देशस्य वैदिकं नाम आर्यायणम् अस्ति। अतः भवती वस्तुतः आर्यदेशस्य पुत्री अस्ति। उत्तमरूपेण भवती योगस्य विषये, प्राणायामस्य विषये, अपि च ऋषि प्रतिपादित मार्ग विषये भवती सम्यक् प्रतिपादनं कृतवती। कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् आधारीकृत्य भवत्याः प्रवचनम् अतीव सम्यक् अस्ति। भवती ऋषिभिः प्रतिपादितः यः मार्गः अस्ति, यः अद्वेषितः मार्गः अस्ति, तं मार्गम् अनुसरति। पितुः मातुः सेवामपि आचरति। अपि च भवती योगशास्त्रस्य अभ्यासमपि करोति। अस्मिन् कोरोना काले कथं मानसिक स्थैर्यं स्थापनीयं, धैर्यं स्थापनीयं, तेन कारणेन वयं स्वस्था भवेम। मानसिक रूपेण, शारीरिक रूपेण, आध्यात्मिक रूपेण कथं वयं स्वस्थाः, शक्ति संपन्नः भवेम इति एतेषु सर्वेषु अपि विषयेषु उत्तम रूपेण भवती मार्गदर्शनं कृतवती। अतः अस्माकं परिसंवाद पक्षतः अहं भूयो भूयो धन्यवादान् व्याहरामि। फातिमा जियावरी महोदया, धन्यवादः, साधुवादश्च। सम्प्रति अहम् अद्यतनीनम् अस्माकं वस्तुतः सत्राध्यक्ष महोदयम् आमन्त्रयामि। सः अस्माकं प्रथम वक्ता, परन्तु अद्य अस्माकं अन्तिमः वक्ता सः एव अस्ति। प्रातः काले इत्युक्ते आदौ अहं तेषां परिचयं दत्तवान्, अधुनापि तेषां परिचयम् अहं ददामि। डॉक्टर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयाः, कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक नागपुर इत्यस्य कुलपति पदे विराजन्ते। ते सहृदयाः सन्ति, कवयः अपि सन्ति, शास्त्रेषु विलक्षणां गतिं धारयन्ति, विविधेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः सन्ति, अन्यान् अपि शास्त्राणि अध्यापयन्ति। दीर्घकालतः विविधान् विद्यार्थिनः न्यायशास्त्रं, वेदान्तशास्त्रं च अध्यापयन्तः सन्ति। विविधेषु विश्वविद्यालयेषु तेषां
अतीव सारगर्भकं ज्ञानभरितं प्रवचनम् अपि भवति। अस्माकं संस्कृत क्षेत्रे विश्वविश्रुतं कीर्तिं डॉक्टर श्रीनिवास बर्खेडी महोदयाः धारयन्ति। अतः अद्य अस्माकं एतस्य षष्ठ दिवसस्य सत्राध्यक्षरूपेण ते मया आमन्त्रिताः आसन्, परन्तु सर्वकारीय सेवासु व्यापृताः कथंचित् ते प्रारंभे उपस्थिताः न अभवन्, परन्तु अस्माकं सौभाग्यं यत् तेषां दर्शनं लब्धम्। अद्य अंतिम वक्तृरूपेण अपि च सभाध्यक्ष रूपेण सत्राध्यक्ष रूपेण वयं तेषां स्वागतं कुर्मः, आमन्त्रणं कुर्मः। भो बर्खेडी महोदयाः, भवतां दर्शन पुण्यं प्राप्य वयं धन्याः। भवतां श्री मुखारविन्दतः वयं एतत् कोरोना काले संस्कृतम् इति विषये योग्यं मार्गदर्शनं वयं शुश्रूषामहे। भवन्तः शास्त्रेषु अपि सुनिपुणाः सन्ति, संस्कृतमयं जीवनं जीवन्ति, अन्यान् संस्कृतमयान् अपि प्रेरयन्ति। तर्हि भवन्तः अस्मासु स्नेहं निधाय कथंचित् स्वल्प समयार्थमपि भवन्तः समागताः सन्ति। अतः भूयो भूयः प्रणाम वचनैः संभाव्य अहं प्रार्थये भवन्तः अस्मत् उपरि कृपया स्व आशीर्वचनं प्रददतु। डॉक्टर श्रीनिवास बर्खेडी महोदय। सर्वेभ्यः प्रणामाः। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। कोरोना काले संस्कृतम् इति विनूतनम् अप्रतिमम् असाधारणं च विषयम् आश्रित्य समग्र प्रपंच एव एकसूत्रेण समानीतः आचार्य गजेंद्र पंडा महोदयेन। तत्र भवते भागवताचार्याय अहं साञ्जलिबन्धं प्रणामान् निवेदयामि। अत्र समवेताः विद्वांसः प्रपञ्चस्य नानादिभ्यः कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयमाश्रित्य नाना आयामैः स्वीयान् अभिप्रायान् प्रकटितवन्तः। नाना देशीयाः, नाना भाषिकाः, नाना संस्कृतेः प्रतिनिधिभूताः सर्वे भवन्तः मम आदरभाजः। रचितोऽयं प्रणामबन्धः भवताम्। अद्य कोरोना काले संस्कृतमिति विषयः मया बहुधा श्रोतव्य इति संकल्पितः, परन्तु वयं भ्रष्टसंकल्पाः भवामः। अस्माकं संकल्पः बहुषु विषयेषु भ्रष्टो भवति। सत्यसंकल्पाः न स्मः इति तु वारं वारं भगवान् अस्मान् स्मारयति। तथापि अत्र आचार्य पंडात महोदयानां प्रेमबन्धेन अहमत्र समायातोऽस्मि। भवतां पुरस्तात् किञ्चिदिव कांश्चित् मदीयान् हार्दान् विषयान् उपस्थापयितुं प्रमोदे। संस्कृतम् इति किं भाषामात्रम्? संस्कृतम् अस्य देशस्य न केवलं भाषा, अपितु अस्य देशस्य प्राणाः, अस्य देशस्य विचारस्य
शरीरं भारतस्य यत् तत्त्वं तस्य किञ्चित् शरीरमस्ति चेत् तत् संस्कृतं। यदि भारतीयं किञ्चित् तत्त्वमस्ति तद् आत्मरूपेण स्वीक्रियते तर्हि तस्य शरीरं किम्, आकृतिः का, मूर्तिः का इति संस्कृतमेव मूर्तिः। यथा भारतदेशस्य कश्चित् प्रदेशः शरीरमात्रं, प्रदेशे एव भारतं न, भारतं प्रदेशातिरिक्तं किञ्चित् भारतं तत्त्वमस्ति। तथैव भारतीयं यत् तत्त्वं, भारतीयं यत् सारभूतं तत्त्वमस्ति उपनिषत्सु यत् प्रतिपादितं तस्य शरीरं संस्कृतं। न केवलं तावत्, आचार प्रभवो धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। विष्णुसहस्रनामसु आदौ भगवता भीष्मेण एतत् प्रतिपादितम्। आचार प्रभवो धर्मः, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। अत्र यदि वयम् अद्य लोके यामपि विषमां परिस्थितिं पश्यामः, कोरोना निमित्तेन विषमा या परिस्थितिः अद्य जगति वरीवर्ति, तत् सा स्थितिः, एषा दशा केवलं भौतिकी दशा नास्ति। एषा तावत् अधर्मनिमित्ता दशा वर्तते। यथा च एतेषां क्षुद्रजन्तूनां शरीरोत्पत्तिः कथं जायते इति अस्माकं वैशेषिकसूत्रेषु निरूपितमस्ति। तत्र अधर्मसहितैः परमाणुभिः एतेषाम् उत्पत्तिः इति। अधर्मसहितेभ्यः परमाणुभ्यः क्षुद्रजन्तूनाम् एतादृशविषाणूनां जन्तूनाम् उत्पत्तिः। एषा वस्तुतः कोरोना इति किं? कोरोना इति कश्चन कृमिविशेषः यः अस्मान् बाधते। स च कृमिविशेषः अधर्मसहितेभ्यः परमाणुभ्यः जातः। तर्हि अधर्मकारणेन येयं दशा अत्र समागता वर्तते, प्रपञ्चस्यैव कण्टकरूपेण समायाता वर्तते, तत्र तन्निवारणाय केवलम् औषधं न पर्याप्तम्। यदि प्रपञ्चः औषधमात्रेण कोरोनां निवारयति इति चेत् सः भ्रमः। अधुनापि एतावत्पर्यन्तं कोऽपि किमपि औषधं न प्राप्तं। 6 मासानन्तरम् औषधं प्राप्यते इति आशामात्रम्। औषधं प्राप्यते चेदपि औषधस्य प्रापणकाले, प्रत्येकं पुरुषं प्रति औषधदानकाले पुनः एतत् नाशे संख्या बहूनां पुरुषाणां, बहूनां जनानां नाशनं यावत् एषः रोगः गच्छति। तर्हि महामार्याः एतस्याः पृष्ठतः वयं कथञ्चित् औषधमात्रं स्वीकृत्य अग्रे गन्तुं न शक्नुमः। यावद् औषधं दीयते तावता वेगेन, ततोप्यधिकवेगेन वा महामारी प्रसरति। So is it okay if I speak in Sanskrit? Do you expect me to speak in English? Yes, yes, I will add something. Yes, I will add English also. The idea is this, that the vaccine may not be a solution for this. Yes, I understand. Vaccine is a scientific solution. But as soon as we get the vaccine, is it possible that the corona disappears from the world? No. It continues to be with us. The vaccine only can kill the corona in a body. It cannot kill it cannot really kill kill the corona outside the world. So when the situation is this, the number continues. Therefore, only the vaccine is not a solution. Vaccine could give us a kind of mental solution.
So it's a mental soothing. Okay, there is a vaccine, therefore I'm comfortable. Tasmat औषधमात्रेण कोरोनायाः निवारणं कदापि न शक्यते. So far, there are many problems in the world. The solutions given have not made them disappear. That still exist. Therefore, we need to really see something, the solution, some other than the vaccine also. Vaccine could be a solution, but to really support the vaccine, we need different other solutions. Today, our government, our WHO suggests the mask, you wear the mask, you clean yourself, and hygienic environment and sanitization. So all these are real solutions. As long as I keep myself hygiene, myself detached from the unnecessary, unwanted things, then I need not go for a vaccine. Therefore, the entire idea behind this is the corona has not emerged only with certain elements of the bad things in the world. It is not just bacteria. It is added with some adharma, what we call in our ancient philosophy. So, if you want to remove adharma, the solution is dharma. So, dharma can bring a solution, a real solution. So, dharmasya prabhur achyuta. There is something which is beyond our control and beyond our experience that governs this world, and all that can be invoked, that dharma can be invoked only through achara, way of life. The beautiful way of life, the scientific way of life, which is preached by our ancient rishis. It has nothing to do with any belief. It is totally scientific. It is totally designed with the nature. Simply, I tell you, my father, for last 50 years, never got up after the sunrise. He gets up at 4 o'clock. He finishes all his rituals, and by morning 7 o'clock. That means before sunrise, all his daily rituals are over. And even in the age of 75, he does not have any kind of problem. And he says only one practice in his life saved his thousands of rupees of hospital bill. And today he does not have any problem of no BP, no problem, no heart problem. My guru lived 96 years. He did not have any problem, no element. Till last of his breath, he was living healthy. That means somewhere our way of life, our lifestyle has really a problem. Not the corona. So corona will today what happened? Today there are two problems. We have to open this. Ekatra corona karanena kashtam. The more people are affected, many people are affected not by corona. They are affected by the fear of corona. The fear of corona is more dangerous than the real corona. So the real corona exists outside, but the corona in mind is killing us. So how to come out of it? There's a question. So this is the real problem. The real problem is not according to me, real problem is not the real corona. The virtual corona, which is sitting in my mind, is real problem. So how to resolve this? This is real question. I need a vaccine for this. I do not need a vaccine for the corona outside, corona in my body. I can resolve it. But the corona in my mind can kill me even after the corona effect. I have met a couple of my friends.
who have got the corona and they are cured after 15 days. Now they are okay, they are fine, but still they are under the great impact of corona in mind. So who can resolve this issue? Can vaccine eliminate the mental corona? So we need to get answer for this. I think there is an answer given by Acharya Gajendra Pandaji through his title, Corona Kale Sanskritam. This is real vaccine. Sir, you are showing real vaccine to the world. Real vaccine to the world. And this solution is a real solution for the corona sitting in my mind, that is virtual corona, which is really haunting the world. Therefore, Achara Prabhavo Dharmaha, Dharmasya Prabhurachyutaha. So we need to follow this line, this vertical line. This line is not available in the scientific labs. In the lab, I can get a vaccine, but this is not available. This fundamental sutra is available only in our Sanskrita Shastras. So, Corona Kale Sanskritam, what does it teach us? It teaches us achara, way of life. It teaches us dharma, which is mental. That means I should say with all confidence, I am sitting before you. Since the day one corona, after a few days, I got to know that this is nothing. We have to live with this for 2 years. I told after 15 days, nothing to do. I studied along with my daughter. I studied Bhagavad Gita for next 18 days. I told my daughter and I told my family, I'm going to work. So I started working on that day, and till now I am always moving. I am traveling and with all precautions, but nothing is impacting me. Nothing is stopping me. No corona can stop me. It is not me I am selling. A person who is fully who fully believes in the way of life that is taught by Sanskrit Shastras. That's all I can say. So today I appeal to the world. I appeal my colleagues in my own university, my students. I told them, we have to live with this. We cannot fight against corona. If somebody says we will fight against corona, it is foolishness. Don't fight against corona. Live with it and don't get affected in this. Adharma in the loka cannot be eliminated. Adharma lives with us, but dharma can bring us happiness. That's all. So adharma will be there with in this world because this is part of the world. We cannot eliminate it, but we can live it without getting any effect. Therefore, my appeal to all of you is Adi Bhautika, Adhyatmika, Adi Daivika. These three types of problems are there in the world. Adi Bhautika we can resolve through vaccine, but who is going to give the solution for Adi Daivika and Adhyatmika problem? Adhyatmika means mental problem. Adi Daivika means beyond that. Who is going to give the solution? These solutions are available in our Upanishadic Sanskritam. That is real contribution to the world. The India, it is not just geographical India I am telling. The Bharatam, which is, I'm not great. I should tell you, I'm not great. I'm a human being like any other human being in this planet. But the rishis who lived in this region, who lived their life for the welfare of the human being, welfare of the entire world, Vishwam, they are great. We belong to that great tradition. Therefore, I am proud to be proud to be part of this world and part of this great tradition. I am carrying this message to you. Thank you very much. सर्वेभ्यः प्रणामाः. महान् समयः स्वीकृतः, परन्तु एष अवसरः मह्यं कल्पितः भवतां पुरस्तात् कानिचन विचारान्
उपस्थापयितुं भवद्भिः अवसरः कल्पितः इति महान् प्रमोदः. And again, thanks to Corona has made us to think and again bring back Sanskritam into life. Thank you very much. Thanks to Corona also. धन्यवादः डॉक्टर श्रीनिवास बर्खेडी महोदयः. दक्षिण भारते आकण्ठं भोजनं कृत्वा अन्ते जनाः पायसं पिबन्ति. अद्य वयं 20 जनानां विविधेषु विषयेषु प्रवचनानि निशम्य अद्य अन्ते भवतां प्रवचनं श्रुत्वा वयम् एवं चिन्तयामः यत् आकण्ठं भोजनं कृत्वा वयम् अन्ते पायसपानं कृतवन्तः. भवतां विनूतनं मार्गदर्शनम् अपि च विलक्षणो भावः अतीव अनन्य सामान्य शास्त्र बुद्धिः अस्माकं कृते पाठेयम् आसीत्. कोरोना काले संस्कृतम् इति विषयम् अवलम्ब्य भवद्भिः आस्तिक्य बुद्धिः प्रदर्शिता. अपि च भवद्भिः इदं प्रतिपादितं यत् वस्तुतः कोरोना इति किमपि नास्ति, परन्तु कोरोना भयम् अस्माकं सर्वेषां मनसि हृदये च विद्यते, यत् पदे पदे दूयमानम् अस्ति. जनाः कोरोना द्वारा आक्रान्तः न्यूनः सन्ति, परन्तु कोरोना भयेन आक्रान्तः बहवः सन्ति. भवद्भिः नूतनः मार्गः काचित् नूतनी दृष्टिः अस्माकं समीपे भवद्भिः स्थापिता अस्ति. अद्य 20 जनाः स्वकीयं प्रवचनं कृतवन्तः. विविधेभ्यः देशेभ्यः प्रतिभागिनः अद्य लब्धाः. अद्य षष्ठः दिवसः. षष्ठ दिवसे अस्माकं सत्राध्यक्षरूपेण महान्तः विद्वांसः, विविधेषु शास्त्रेषु पारंगताः, अनितर साधारण प्रतिभावन्तः कुलपतयः डॉक्टर श्रीनिवास बर्खेडी महोदयः अस्मभ्यं सम्प्राप्ताः. तेषां मार्गदर्शनं, तेषां आशीर्वचनं, तेषां प्रेरणावचनं च प्राप्य वयं धन्याः स्मः. अस्माकं परिसंवाद पक्षतः भवतां चरण युगले वयं प्रणामान् विनिवेदयामः, धन्यवादान् च ज्ञापयामः. भवन्तः कुलपतयः सन्ति, सहस्रशः विद्यार्थिभ्यः भवन्तः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, पितृवत् पालयन्ति. तथापि भवतां समीपे समयस्य न्यूनता विद्यते, तथापि भवन्तः अस्मासु स्नेहं निधाय एतस्मिन् परिसंवादे नागपुरतः अस्मभ्यं आशीर्वचनस्य वृष्टिं कारितवन्तः इति भवतां कृते अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि, साधुवादान् ज्ञापयामि. वयम् अधमरणाः स्मः भवतां चरणयुगलेषु. भवन्तः अद्य अस्मासु अतीव स्नेहं निधाय यत् मार्गदर्शनं दत्तवन्तः, यत् आस्तिक्य बुद्धिं अस्मासु विवृद्धां कृतवन्तः, तदर्थं भूयो भूयः धन्यवाद वचनानि अहम् आविष्करोमि. धन्यवादाः धन्यवादाः डॉक्टर श्रीनिवास बर्खेडी महोदय. अद्य षष्ठः दिवसः अत्रैव समाप्तो भवति. अन्ते अहं वोट ऑफ थैंक्स धन्यवाद वचनं दातुम् अहम् आह्वानं करोमि, आमन्त्रणं करोमि डॉक्टर जेनी राठौड़, प्रिंसिपल LD आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद. वोट ऑफ थैंक्स. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. On behalf of LD Arts College, I would like to thank Professor Srinivasan Varakedi, the Honorable Vice Chancellor of Kalidas Sanskrit University. I would also like to thank our joint coordinator, Sajita Prakashan from Kuwait. I would like to further thank all the participants who were all so brilliant today. Today's participants were from countries like Nepal, Africa, China, Kuwait, Qatar, Turkey, Sweden, US, Bulgaria, Switzerland, Poland, and Dominica. Most of all, I would like to thank Professor Gajendra Kumar Panda for anchoring the show, the event rather, with his usual flair. And last but not the least, I would like to thank the entire IT team of Ahmedabad University. Without whose support, we would not have been able to put this event across
this platform. Thank you so much. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। जयतु संस्कृतम्।